momentarily out of constant trust. The clock is ticking its last couple of talks, and there won't be a party with weather in front. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. Heading deep down, we're sliding without noticing our own decline. Heading deep down, we're hanging on to sweet nothings left behind. Deeper down, we're all going down. Down, deeper down, yeah. We are all plunging straight towards our own decline. Without noticing, we slide down, deeper down. The shadow grows without ever slowing down. We are heading straight into the fade out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. The shallower it grows, the shallower. Too much love to give. Now baby, don't cry, don't cry, don't cry, don't cry, don't cry. Those tears, baby, don't cry, don't cry, don't cry. You know you got too much love to give. Maybe someday, some way, as time unfolds,
time, never mind. I tried to be by your side. Don't wanna live your life. I'm outside your door like before, someone to ignore. On a summer's day, the scent of hay, barefoot sand and clay, all along the way. Take a little breath, sends me back in time to an open sky where the world was mine. Maybe someday, some way, things gonna change. Maybe when I'm all alone again, I'm home again. We told you things, but you would listen. We will listen to nothing me and you got to get used to. The toleration, there's no respect. This world is full of side effects, and I can't go back. A solid roof, no pairs of shoes. I hope you know I'm well aware. Hope that you know that I'm well aware. Since I'm here, there's nothing on my plenty of no time to spare. Don't know why, but there's nothing on my plenty of time to spare. On a summer's day, the scent of hay, barefoot sand and clay, all along the way. Take a little breath, sends me back in time to an open sky where the world was mine. On a summer's day, the scent of hay, barefoot sand and clay, all along the way. Take a little breath, sends me back in time to an open sky where the world was mine.
man tipping on a wire, tightrope walking fool, balanced on desire. I cannot control these ever-changing ways, so how can I be sure the feeling will remain? It'll always change, but everything I am is yours. Everything I am is yours. Find it hard to say what's going on inside. Got these little walls, I couldn't break them if I tried, but I promise I'll be true, and I promise I'll be right. Sickness and in health, in the darkness and the light, I give you every side, 'cause everything I am is yours. Everything I am is yours. Left my demons at the door, so what you opening it for? I guess they'll help you understand everything I am. Everything I am. Left my demons at the door.
red roof. And as the shepherd sang, the skylight got battered above us as proof. Then I sang the shepherd's song, and the rain still didn't stop. It only keeps us guessing, mussing, messing, fussing till you drop and you go. You're a ghost, and everything I sing here is set in stone.
you feel when you look like that? Don't think too much. One day it's over. You made me feel like a different man. Just stay in touch. One day it's over. Realize we belong together. You and I, we're apart together. Close your eyes and we're all together now. Realize we belong together. You and I, we're apart together. Close your eyes and we're all together now. You try to find what you leave behind, hunt high and low, and one day it's over. You can't fight, no one's wrong or right, and all we know is one day it's over. Realize we belong together, you and I, we're apart together. Close your eyes and we're all together now. Realize we belong together, you and I, we're apart together. Close your eyes and we're all together now. The people sing hello. People sing hello. People sing hello. People sing hello. Is this the end, or is it just a new beginning? Angels bask inside my head, filling my cup with love everlasting. So clear, a heart so pure, leading me to all I adore.
Welcome to the NoCode Summit. I'm so excited to have you all here. You can't understand how this place, Station F, it's a special place for me because I was actually working in a startup 2 years ago and being all the time here, seeing all the event and being today on stage with you, it's an immense honor for me. So thank you very much for coming here. 2024 for NoCode is a special time. So we all know that 10 years ago, it was impossible to create apps without code. We all know that's that thing, right? We all know this field that no code is revolutionary in its way, where it helps people that do not know how to code to build apps. We know that. It's nothing new today. We're talking about this revolution a couple of years ago, where, look, now I can build this amazing MVP and probably go leverage it and raise some funds. I can do this small version of my app and automation and actually convince my boss so that they can give me more budget so we can build that. This was 2, 3, 4 years ago. But today, NoCode has reached a maturity that is unique. Today, large-scale businesses are using it to save money, to go faster, to be competitive. Today, entrepreneurs are using it not only to build MVPs, they're using it to build real-time, big skilled app for their companies. Marketing teams are no longer relying on developers to just change a small typo on their website or just change the small color on their website. They are way more lean in terms of quality, speed, and overall what they're doing with marketing. Data teams are no longer reliant on code to extract, to visualize. We're living in a special moment right now where it's at the fingertips of a lot of people to create technological apps, workflows. The reason why I'm saying all that is because 2024, it's a special time where we are leveraging it. We are leveraging no-code in a way that we haven't before. And that's not yet, because we all know there is a two-word thing that changed everything for a lot of people, which is AI. It's a buzzword. A lot of people could consider it as a buzzword, but when you're using it every day, you realize how it is changing the way we work. And when you combine both, something crazy happened. Something crazy where you have the maturity of no code in terms of deployment, in terms of speed, in terms of leverage, and you have the power of AI to actually use it in your everyday business. In this opening ceremony, there's going to be a couple of people coming on stage. We're going to have a panel here. I'm super, super excited because all the conferences that you guys have today are going to be insane, and you're going to have a lot of value. But there is one thing I want to say before giving the mic to the next person after me. I went in my first tech conference 15 years ago. I was a student. I was pretty shy. I never thought that I would be doing all that. But there was one thing I completely missed on my first tech conference. I thought I was going for knowledge. I was going to just see some talks, probably grab some stickers. But actually, I completely misunderstood the reason why we are in an in-person conference. I know a lot of people are watching us online, but an in-person conference is a unique moment where a lot of serendipity happen, where you meet your colleagues, you meet the people that are doing the same thing as you in another company, you meet the editors of the apps you use every day. But I can see with the space between your seats that some people are shy. For some people, it's not as easy to just go and say, hey, my name is Shubham, I do this and that. So I'd like just to take 1 minute to break the ice. And I'm going to ask you for 1 minute to see the person on your left and see the person on your right and tell them two things. What do you do in your everyday life and what you're hoping
to get out of this conference? 1 minute, go. That's breaking ice. Vous connaissez déjà. All right, all right, all right, all right. I'm gonna get back the attention. That's exactly what I'm talking about, right? This is exactly what I'm talking about. The urge and the envy to not stop, not listen to the person who is delivering knowledge, but actually create some connection, create some real value, because value comes from connections. And knowledge is important, and I can talk about it because I haven't introduced myself. What I do every day is I create content online about no-code, automation, AI, and all that. So knowledge is important, but you can find it online. What you cannot find online is this, I'm gonna add you on LinkedIn or WhatsApp, and then we're gonna talk about this project. Oh, you're having the same problem I had in my company. Oh, actually, how did you solve that? I'm having this technical issue right now. This is what we're here for. So, thank you very much for playing the game. Now we're going to move forward. I'm going to be your host for a big part of these 2 days. The program is amazing. I'm sure a lot of you haven't read it yet. Make sure to actually take the right conferences for you, but make sure as well to spend time in the booth and grab some stickers. You're going to be happy after the conference, I can tell you. All right, now that's it for me. I'm going to ask on stage someone who is important for this conference. He's the CEO of Cube, but more importantly, he's the president of the SFPN, the organizer of this conference. I would like to invite on stage Pierre Launay. A big round of applause for Pierre. One 1%. Less than 1% of people on the planet know how to code. Less than 1% of people on the planet know how to create web applications, websites, automations with traditional languages. Less than 1% of people on the planet are prepared for the growth in digital demand. Faced with billions of applications that we are to be created over the coming decades, it is simply not possible to rely solely on people who know how to code to respond to this imbalance. The only answer is to give access as many people as possible to technology. And that answer is to learn and use no-code and low-code every day. More flexible, more accessible, as secure and scalable as traditional development, with AI, no-code and low-code development are opening up a new era of creation and innovation, in which 99% of people are capable of creating digital applications. 2024 marks a turning point in the evolution of no-code and low-code. We are moving from an exploratory phase, a discovery one, to an execution one. And that's really what we wanted to have in this third edition of the NoCode Summit, with hundreds of IT decision makers that are coming from all over the world with tennis testimonials, use cases actually live or will be live in their own organization, and that you'll discover through 100 conferences that we organized for you. Ladies and gentlemen, I'm very happy to be here. We worked a lot to set up this third edition of the NoCode Summit, and I would like to say a big thank you to all our volunteers, speakers, sponsors, and partners, especially Xano, Airtable, Bubble, and Make for their historical support. We can upload. Yeah. When we
look a little bit back in the first edition, Xano truly wanted to be the sponsor of this first edition, but he was a bit late, and it was nothing to sell more by Clément as Secretary General, and it was just a small banner to have, and they truly wanted this one, so they get it. And when we think that Xano today is the platinum sponsor of the third edition, that's an amazing story. That's the NoCode Summit story, and that's why you're here. I would like also to thank the NoCode Summit team, especially our superstar Clément Garrigue, the most committed General Secretary in the history of NoCode. And now, ladies and gentlemen, I just want you to enjoy the summit, exchange, discuss, debate, challenge yourself, don't limit yourself, and above all, be on code, meet the future. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you very much, Pierre. Now we're going to go in, I would say, in a bit more technicality, but not only. The reason why I'm talking about technicality is because usually when we talk about no code, everyone is seeing drag and drop, simple stuff, creating some MVPs. But as I was saying, we have come in a new era of no code, in a no code of maturity, where we use some of the stuff we see in traditional languages, front end, back end, and we transpose that in the world of no code, which is easier, faster, reliable, everyone can use it, but not only. And I'm not the best person to actually talk about it, so I will ask the best person to actually talk about it. He's the CEO of Xano. Please welcome on stage Prakash Chandran. Hello, bonjour tout le monde. Merci pour votre accueil. Je suis vraiment contente d'être parmi vous, de parler de NoCode, Visual Code Development Visual. And now I'll switch to English because that's easier for me. I certainly don't know that I am the expert, but I just wanted to, before I began, take a moment to re-thank SFPN, Clément, Frédéric, everyone who took part in bringing us all together today. So can we get a round of applause for the organization? Thank you. It's funny being here on this stage. I think, as Pierre mentioned, 3 years ago, we were just a banner sponsor. I think one part was, yes, we wanted to do more sponsorship, but the reality is we couldn't really afford more than that. I think we were just getting started and really trying to figure out, hey, is this thing that we're creating, a no-code solution for the back end, going to be anything substantial and that people would resonate with? And as it turned out, and as you've heard with the previous two speakers, no-code has been evolving, and I think that people expect more out of these tools and the vendors, of which we are one of them. And so, I think there's a little bit of an echo, if we can cut that down. I think as we look into the future, it's crazy to now see that we are a platinum sponsor. We have a lot more influence and a lot more customers that have trusted us with building their software. And so I'm just really grateful for that. Over the next couple days, I want to talk about everything that we've learned in the past 12 months. If you'll remember, or for those of you that were here last year, we announced our Series A here on this stage alongside with our great customers, Heimstaden. I believe they are in the audience over there. They were one of our first large enterprise customers doing, millions of euros of transactions, managing tens of thousands of property or real estate units. And now, over the past 12 months, we have continued that journey to talk to enterprise organizations. And over the next couple days, we're going to be sharing about what we've learned, right? Like, we're going to be talking about even the word no code, how we think that as the tools evolve, it may be time to evolve to something different. We currently think that that should be visual development, and we have a whole talk track about why that is. But we really want to try to level up the space, because in a world with AI and visual development, we want to really make sure that the tools can keep up with the capability. The second piece is AI. Everyone is talking about it, and I sometimes hear that AI is going to eat no code for lunch.
But I think all of us here know that visual development and AI need each other. I always joke that with AI you're able to generate an application very quickly, and then you have to generally code to figure out what's next or to pick up where AI leaves off. But we believe that the right canvas to do that is on a visual canvas, right? And all of the vendors here believe in that and are actually latching on to that vision. I also think that people, I think, overestimate how good AI is. I always make this joke that with my wife, when I'm texting her, and I forget an emoji, she misunderstands me, right? She thinks that I'm mad at her or something like that. So the closest person in my life I can't text and communicate properly with, it's hard to believe that an AI is going to fully understand what I'm trying to tell it all of the time. And so I think that visual development is a great way to really just pick up and infuse your intention into that. And we're going to be talking about a lot of that today. The final thing that I'll say is there's different people in the audience, whether you're an agency, whether you're an enterprise organization that is curious about what no-code and visual development has to offer, or whether you're just a community member that's really a fan of one of the tools that are here. There's something for all of you here, and I encourage you to attend all of the talks. We're doing one on the state of visual development. Also, I think one thing that I want to leave you with is that not any one vendor can do this by themselves. I think one big theme and why we decided to do a village this year, right, is because we believe that all of us together are rising kind of the tide of no-code to visual development coupled with AI. And so I encourage you to check out the village, our village partners, whose skill sets range from security to training, to certification and development, and all of the other vendors here. There's really something for everyone. So thank you so much. I really appreciate it. We have the same problem with our wives and emojis, and I think a lot of us do. All right, visual development. It's all about the interface we have with the computer, right? I think people, when they started coding, instead of doing binary, they were like, oh, it was the no-code of before, right? It's all about how easy we can translate something we have in our mind to something that's happening on the computer. And it's all about this today, how we can build, create, innovate faster with AI and no-code. To do that and to make sure that it's happening smoothly, then you're using the right tool, we need great products. And the reason why we're all paying thousands of euros of SaaS every single month is because we have great products that are super sticky, but that are delivering, innovating continuously. The reason why we're not buying a software on a CD anymore is because we need continuous innovation from these vendors. And making product that is sticky, that is something that is understandable on the first web page that you see, it's not easy. And to talk about product, there's one person today that I would like to welcome on stage. She was the PM at Uber, and now she's head of product at Airtable. Please welcome Kelly O'Shaughnessy. Thank you, everyone. Very excited to be here from New York City. Flew in feeling slightly jet lagged, so I'm just going to be really excited and moving a lot to keep myself awake. I have been at Airtable for many years now and actually had not heard of no-code before I really started to hear about Airtable and to join, which I actually think is a beneficial journey for me to have gone through to really understand the power that it can bring. I was a software engineer in college, so I do have some luxury there, but this idea of, when I spoke with my friends, my family that were not in technology, they said, oh, I can never code. That's really scary. I can never build things. But they were, building financial models. They were building things. They just didn't really think about it from that perspective because technology felt scary. And so I think the power of no-code, the power that you all see in these tools, whether it's Airtable, Xano, Bubble, Software Stacker, is really incredible. And for the perspective from a product person speaking at Airtable is I think it's been really unique to
learn from the community and from my customers, because I will speak with a friend who is a startup founder who is, pre-seed. Many people, I imagine, who work in Station F, and they're running their entire company on Airtable. It's their back end. They're getting forms submitted from their website to, have potential customers. They're doing event planning on Airtable. They're running their financial estimates on Airtable. And they're like, I don't need to go broke in, my first year starting a company because of Airtable. Now, on the other end of the spectrum, we have Fortune 100 companies, Fortune 500 companies. I have a stat ingrained in my head from our CEO that we serve, I think, about 50% of the Fortune 500 globally, which I think is an impressive statistic, especially because we're serving these nonprofits, these startups, and that could look like something like our Netflix. How many people watch Netflix? I was gonna say, don't be shy. We watch TV. We serve their marketing team. So when they're developing creative assets to launch campaigns for new shows that we're all consuming, that's all run on Airtable. And so there are a lot of different considerations you need for supporting, startups, for supporting nonprofits. I think we actually helped the World Kitchen deliver 30 million meals during COVID using the Airtable platform to manage meal budgets every week on a local level, to do the deliveries, to order food, and just manage it all in one platform. So we're just making these things easier for people to do. And so that's a little bit about our customers, or rather just people using no code to really change the world. I know that's dramatic. And then AI, I have to talk about, as everyone has been, because I really think that AI is going to accelerate this community and the no-code space and add so much value by allowing even more people to experience building things without needing that technical background, and to take all of the data that they have and just do a lot more with it. I am using chat products every day. How many people are using ChatGPT, Claude, have tried it once? Maybe more people who watch Netflix or admitted to watching Netflix in this room. Imagine if you can just inject that into where all of your business data lives, where you can ask questions on top of it, where you can get insights from your data, where you can just ask, hey, can you help me set up this automation? And all of the no-code building blocks are still there underneath, but there's just another layer of abstraction. And so that's what I've started to see, and I have a whole talk track and talk about it as well that I would love to see some of you at. But maybe what I want to leave you with today before we get into, I believe, a panel discussion is really thinking, about the future of no code and AI, and maybe just thinking about one use case for AI or something where you're like, man, I do this every single day with my ChatGPT that many people do. What's a thing that I could really improve my business with, or improve the work that I do, to just sort of push on that automations. And I think with that, I am handing it back to our wonderful host. Thank you all. Thanks a lot, Kelly. Now it's time, folks, for our panel. We're going to discuss 3 specific themes that are super important for today. The first one is, how does no-code integrate into a large-scale teams? We have scalability, security questions, and we're going to discuss about that. We're going to discuss about no-code for good, how no-code drive inclusivity. It's true that a lot of people here are some of you, are software engineers or people coming from code, but a lot of us are not coming from that background. But also, there are way other people that could never be in this room before, just because the way tech was made, and now they are here, which is a great, great big progress today. And we're going to talk about that. And the last topic is going to be how no-code and AI is leveraging today the way we build and innovate and create.
So I would like to ask a couple of people on stage. So the three you saw, so Prakash, please, and Kelly and Pierre, you can come on stage. And I would like to welcome as well Yves Nicolas and Ayumi Moore on stage as well for the panel. Please, big round of applause. Take. Yep. Thank you very much. I'm glad we are all here. Ayumi, you're the CEO of Women in Tech. Can you please introduce yourself and what does Women in Tech do? Sure. So my name is Ayumi Moraoki. I'm the founder and the CEO of Women in Tech. We are a global organization that I created back in 2018 here in Paris. But today we are all over the world. We have about 60 countries. And our mission is really to empower women into technology and into no code, because it's also technology, right? What we want them is for them to come into innovation, to be able to have, better jobs, to have more impact, to be part of the innovation itself. And for that, we need more women. Our mission is to impact 5 million women thank you, by 2030. And yeah, we do a lot of stuff. Thank you very much. Thanks a lot for your introduction. And by the applause, we can say how you're impacting society today. Thanks a lot. Yves Nicolas, we all know Soprasteria, but what do you exactly do at Soprasteria? It's written program director for AI Group and also deputy technical director. I would like to go in the details a little bit. Actually, I don't know whether I still will work at Soprasteria tomorrow, because the slide seems to say that I'm the CEO, which is not you my just job. got upgraded. Maybe you'll find me Congratulations. So as I am the deputy to the group CTO, which means that I'm working at the more the strategy and the way we use technology in general. And we have also launched 1 year and a half ago at Soprasteria, as AI is completely changing the way we do our business, and that's not specific to us. We have launched a global group-wide transverse group about artificial intelligence, which I lead, managing how we apply AI both internally for our developers, consultants, and all the employees, as well as externally, which is what kind of offer strategy do we provide to our customers. Thank you. Thank you very much. I now understand better. Thanks a lot. We're going to first talk about, and keep AI for the last part, but first talk about the enterprise side of things. So we know that, let's say, Xano, Airtable are both usable to build small apps or MVPs or something that is just for one use case. But at the same time, the same product is used to be with multiple thousand of users, and is used on large scale, and is used where security constraints is something super important. How do you handle these large spectrum of users today? And we can start with Kelly. Absolutely. So I think there's a few things in that question that I'd love to unpack. And so one of the things to think about when it comes to enterprises is understanding the scale of their workflows. So to the point of you have thousands and thousands of users, there's just a different level of granularity that's really needed for them to be able to collaborate and work with each other and have the right data that they need. And so that's like one of the things that we innovated on a couple of years ago that I was speaking to some folks in the audience about at an event yesterday, was creating a experience for them, a new interface for them, so that it would support that scale and it would just automatically personalize to that user. And I say that because when you think about large enterprises and you think about security, you think about admin controls, you think about auditability, and those things are great, and we need those, and we have all of those things. But I like to look at it also from the experiential perspective on how do we support that scale and that collaboration experience, and then we make that secure. So that's one aspect of it, but happy to discuss more, but I also want to hear from you as well.
Yeah, absolutely. I think the experience part is very important. So I'm glad you mentioned that piece of it. But one of the things that we, as a pure backend face, is another point that you mentioned around those safeguards and like security and compliance that larger organizations care so much about. What I think we find as just, I think there's a couple hurdles to jump. One is just trying to convince larger organizations that, you know, no code, low code visual development should be a thing to like help solve business problems within that organization. But if you are able to jump that hurdle and get a champion in that organization, then it really comes down to proving to the developers in the organization that normally, you know, solve those business problems and the security and compliance team that your solution can actually fit. So we have obviously our self-serve plans, which anyone can go and sign up for. But where we find the divide in our enterprise customers is they have these stricter requirements where they need to be completely isolated, right? They need, like, things need to be deployed on their own infrastructure. They need to have those safeguards and controls that Kelly was talking about in order to then experience the user experience that we're trying to craft at Xano. So I think as a pure backend, those are some of the challenges that we've faced. Because it's true that even though it's not officially used by the company, people are using it. People are signing up to Airtable, and you're seeing it. People are signing up to Xano and be like, oh, I'm just gonna play with it, either with my personal email address. This is called shadow IT. It's a big buzzword in big companies. I'd like to ask Pierre, because when we're discussing about it, you talked about shadow IT. So how we can reduce that today with no code? Well, the mic is working. Yeah, big issue. With the SFPN, we worked with a lot of organizations, small, medium, big one, and they have the same issues about this point. And I think it's a big opportunity for organizations, no code, low code, to implement a new governance, a large governance. And I think it starts from the IT departments, not against it. It starts from the IT departments to work, to better work with a business department to reduce the shadow IT, because every people in the company will know on which tool we will working on. Is it this tool compliant with the security and the cybersecurity, all the regulation that are the policy of the organization? So I think this is an opportunity to use no-code to bring together the business and the IT. And I think the second benefits will be to reduce the IT backlogs for the IT departments, because they will let the business teams work on specific topics. And I think everyone will gain about this. Yeah. Yes, working more as a enabler and coming from the IT departments. Do you have something to add, Nicolas, on that? Because Sopraster is a big group, but I'm sure people using all kind of tools. What's your take on that? I think it's there is a kind. It's always for any kind of problem. It's always better to take some time to state the actual question. What's the right question? The problem we solve. And sometimes when it leads to answer like no code, I think the question is not the right one, because there are a lot of no code projects where the question will be, how can I get rid of developers? Somewhere, you know? And that's not the right question. It's the same with AI, by the way. We are going to discuss that in some way. I think in technology, it's always the question, and we have seen that. Our job is to help our customer have the right digital answer, manage their IS applications, and have the right way to manage business processes in some way. And in that, the key question is, how do you make a good link between people who are subject matter experts, who know the business process, right? And people who know the technology in some way. And the best successful project, whatever, is when there is a very good understanding between people who do the subject matter and people who are technologists. And when you take that, what you see is that no code, low code in general can be the right answer to some specific problems, just like the other ones. And I like, Prakash, your terms of visual development. I think it's much better than no code in this way. It's just a question, you know, it's some tools are well fitted for some situations, and the right situation to choose is from the subject matter and the business problem you have to solve. Yeah, I think it's about the
the question that is being asked and the real need. Thanks a lot. Now we're going to move in the question of social for good and I mean no code for good and how it has impacted, how no code has impacted the diversity in that space. And I would like to know, Ayumi, because I would say I've watched a couple of interviews of you and heard you talking. I would like to know what are the specific examples that you can give us around how women in tech or in general no code has driven diversity. Sure. So I think, first of all, inside Women in Tech itself, right? We use no code every day. And I think we were able to scale operationally because everyone kind of could work on it. So we managed to grow very quickly to more than 400 volunteers around the world in 60 countries because everyone was part of the operation system. But at the same time, because our job and our mission is really to have more women, more female leaders coming into technology, we have many programs that are dedicated and focused on how to teach women to bring them into the sphere. Because there are a lot of fear of saying, oh, I'm not a coder, I'm not a developer, I'm to coming into tech. And so we've got focus areas, so education, business, digital inclusion, and advocacy. And for instance, in Africa, we have learning centers, right? We have a learning center in Cape Town, in the township called Philippi Village. And this township, it's really in the center, this township in Cape Town, which is very dangerous, but there we managed to create this very safe haven where the girls from the communities around, they can come after school, they can have food as well, because sometimes the only meal that they have, and they learn how to code and low code. So by doing games as well. So, they've got we organize little hackathons with them, and they say, okay, what are your ideas? What would you like to build? What would you like to do? And with that, they are able to create little websites, small apps, and they can imagine themselves coming into the field. We have to know that Africa, in the year 2050, so not in 25 years' time, is going to be the largest workforce in the world, the way it's growing right now. So I think that by impacting and by empowering women and girls in African countries, especially all over the world, obviously, but now our focus also in Africa, we also have learning centers in Burundi. It's a way for them to break the cycle of poverty, of ignorance, and of not coming into these into innovation. The only thing we can't help right now is getting the digital divide fixed. Right? We can help them with the tools, we can help them with the resources and with the education, but now we have to get them connected. So that's the next step. Amazing. I remember hating history and geography at school, and one teacher actually changed my mind completely because he was first a good teacher, and also he was teaching in a theatrical way. Means he was doing making us play the history and geography things, and which made me love actually history. And I feel like we all need in our path like good teachers and good way of teaching something that otherwise won't be possible. Thanks a lot for that. I would like to hear the World Central Kitchen. You wrote that, and I would like to know more. What was this initiative, and how did it work? Yeah, so I mentioned. Oh, there we go. I mentioned it a little bit in my chat, but basically, the founder of World Central Kitchen created the organization after some of the in 2010, I believe it was, because of the natural catastrophes that were happening in Haiti. And so I think the idea was really just how can you help people who in some of these disastrous times. And COVID came around, which across the world was really a disastrous time, and more so in some communities than others. And so what World Central Kitchen did is they really mobilized all of their volunteers sort of globally for folks who needed, there's that echo, I hear it now, Prakash, for folks who needed meals. And so how Airtable and NoCode ended up supporting is they had all of these teams, all of these volunteers across the world, and they just couldn't really handle sort of a global, formal, really structured process, and they felt really hamstrung by the tools that they had access to. And so some teams started to use Airtable to just manage locally their communities who are in need,
ordering, setting up a workflow to basically take orders and, hand raisers and people filling out forms saying, hey, I could use a little bit of help, submitting food orders and then managing the delivery of those food orders all on Airtable. And so it really just gave the teams on the ground the ownership and the autonomy to carry out their mission and really to deliver, $30 million meal. Sorry, excuse me, 30 million meals. It's a lot of meals. I don't know if we eat that in our lifetime in this room. And so I think that's just one example that, personally touched me, that just like giving communities tools and they can kind of take it the rest of the way, quite frankly. Yeah, because I know, and a lot of tools does it, is just giving for nonprofits or for other kind of initiatives, just free usage, and it just helps so much on the adoption and actually the possibility for these initiatives to not be constrained by the price or by and using it as well. So thanks a lot for this example. I would like to, because now we're coming at the end of this panel almost, but I would like to touch a little bit on AI and no code. So Prakash, is AI eating no code for lunch? Yeah, I obviously touched on it. I really think that even to the point Kelly made, it's really going to help accelerate all of the capabilities that we're already building into what is becoming a much more mature no-code visual development space. As you've said, like even this year, there are new tools and much more mature capabilities in these tools that leverage some of this AI capability. And it's my firm belief that these visual development no-code tools are the right way to pick up where AI leaves off, right? Because sure, you can keep prompting using natural language to make those edits, but ultimately you need to trust but verify. And the best way to do that is to see what you're doing. And I think all of us on the stage believe that the next generation of developers, you talked about the 1%, the next generation is going to look more like a product owner, right? They're not going to understand all of the syntax. So this is why it's very important that the two work together. It's an amazing technology. It's really changing the way that people build software, but I can't emphasize enough that even as vendors, it's our responsibility to harness that power and then give people a visual way to verify what's being created. That's super interesting because now with AI, obviously there's this new trends of editors coding by themselves, so or with plugins that are being coded with the prompt. But it's true, we can't verify, we can't change it if we are not a developer. And this interface that we have with what's being built, it's broken. It's magic, but it's in a black box and we can't use it if we don't know how to code. Yeah, just one more point. I had never heard of this before, but we kind of live in this new generation, or Gen Z is called the tool belt generation, where they're just leveraging all these chatbots. You took this poll, like everyone is using the chat and just trusting whatever the tool gives it. And there's a lot of potential problems with that, especially when it comes to code. There's security implications, there's inefficiencies. Our customer Heimstaden, who I just referenced, with their development team, they actually, the engineering lead said, actually, I don't want you to copy and paste code anymore, because not only do you not understand what you're pasting in, but it's introducing inefficiencies into the product. So some of those things will be sorted out over time, but it is something definitely to be mindful of, and that these no-code visual development tools can really assist with. Got it. I think it's important to know what you're building instead of just copy pasting, and that happens a lot. People don't even read what they're pasting. Yves, I'm curious to know what's your take of AI is going to kill no code. Obviously, that's a broad statement, but more importantly, what you said, it's all about the question. It's all about the problem we are trying to solve. AI or no code is just a tool. I would like to know what's your take on which tool are we using? Are we using both, one, the other? It's like where for developers, whether you see them as keyboard developers or visual developers, as you see, AI has been said to kill the stuff, a lot of time. Fortunately, we see now that it's not the case in some way. And I encourage you to look at, in the last 2 years when ChatGPT emerged,
what are the actual decrease in the amount of productivity the different analysts and markets said about how it would gain time in development. And that's interesting because that shows the fact now that AI is just a tool. Once again, I'm coming back to what I was saying. When you are, let's say, a keyboard developer, as we say today, you cannot do software development without AI today. I see that as it's a fourth era in interaction with documentation. Technologists, when they started development, we had 4 different eras. The first one was paper documentation. Then we had online documentation, when it was at the web. We had a third era, which is about which was about the community documentation. People who are developers there and who have done some code knows about Stack Overflow, this kind of things. And with AI, we are entering into a new era, which is purpose-oriented documentation, where people who want to do technology say, I want to do this kind of things, and then AI is giving them a first template in some way. And then once you do that, okay, you know it's just a tool and you will learn to do that. Now, when you come back to low code, and once again, I think there is no such thing as high code and no code the other way. There is a kind of continuum, because the question and the problem is always the same. We have a business problem and we want to use information system, digital tools to be able to solve this business problem with a continuum of tools in some way. And some tools, it will be good to do with visual developments, as you say. Some tools, it will be good to have citizen developers, just like your Netflix guys, using things like Airtable in some way. And some others, you just need, when you want to deal with heavy old system which work pretty well in the insurance and banking industry, you need to have people understanding and being able to do keyboard development. And for AI is going to help on both sides and all the things. And I think it's just going to help the productivity. And as a concluding thing, and on both sides, both on keyboard development and visual development. And on concluding part, it's always, once again, whatever the tools you are using to produce a digital application or whatever to solve a business problem. Remember that the risk of failing or the fact that it's going to be a success and the most time you will have to spend is not on the application development, whether it's developed with no-code tools or whether it's developed on the proper code language. The most time you spend and the real risk of failure or the reason of successes will be in you state well the problem, and then you have to correct and get the good feedback from the users. And whatever tool you are, it's not, once again, AI is going to be a tool, and it's only a tool. Amazing. Thanks for that. I think it's true that we tend to, in the technological world, to put things in boxes, and because it's easier to create a great map with categories. But in reality, and it's all about the need and how we solve it. So thanks a lot. We're already over time. I'm honestly, I have 10 more other questions. So, but I'm sure we'll all have the time during breakout sessions or during other panels to ask questions to our guests. In a word of conclusion, I think either it's for AI or for no code, it's just about the needs. It's just about the way we want to solve this need. There's no high code, low code, keyboard developers, visual developers. It's all about what's the initial need. So I really love that. Thanks a lot. And thanks to everyone for your contribution on that. We can give them a big round of applause, please. Now, I would invite you to go to your next talk or to stay for the next one. I'll be moderating as well. Hope you're going to really enjoy this NoCode Summit, and make sure to talk to your neighbors or the other people you see. Thank you very much. Thank you. Times go so fast, it's crazy. Great. Bon, bah merci pour le témoignage, super.
Ouais, bah ouais, on est à la bourre, donc écoute, c'est bien. Maybe someday, some way, as time unfolds. Maybe someday something's working out. I know. Take your time, never mind. I try to be by your side. Go on and live your life. I'm outside your door like before. Someone to ignore. On a summer's day, the scent of hay, barefoot sand and clay. All along the way, take a little breath, send me back in time to an open sky where the world was mine. Maybe someday, some way, things gonna change. Maybe when I'm all alone again, I'm home again. We told you things, but you would listen. We would listen to nothing. Me and you got to get used to the toleration. There's no respect. This world is full of side effects, and I can't go back. A solid roof, no pairs of shoes. I hope you know I'm well aware. Hope that you know that I'm well aware. Since I'm here, there's nothing on my plenty of no time to spare. Don't know why, but there's nothing on plenty of time to spare. On a summer's day, the scent of hay, barefoot sand and clay. All along the way, take a little breath, sends me back in time to an open sky where the world was mine. On a summer's day, the scent of hay, barefoot sand and clay. All along the way, take a little breath, sends me back in time to an open sky where the world was mine.
a lot, Fabien. Cool. I don't necessarily need it. J'en ai pas besoin, mais. Okay. All right. All right. All right. All right. Can you guys hear me? Yes. Can we? Yeah. Awesome. Thank you very much for being here for this second panel. I'm glad you stayed, and for new people that were not here on the opening ceremony, I'm super excited to have you here and welcome. Today we have an amazing panel of, I'm sure, tools you know already. I'm pretty sure you guys know the name of the tools that are here. Today we're gonna talk with the founders, but not only the CEOs of these companies. So I'm going to do one thing that is not easy for vendors, is to describe their tool in only one sentence. That's something that is not easy. But first of all, I would like to welcome them. So we have Fabien, who is the CEO of Make. Make, you probably know. I'm not going to say what the platform is because it's going to be their job. Prakash, CEO of Xano, he was here earlier. Emmanuel, CEO of Bubble. And Mariam, CEO of Software. Thank you very much. And you can give them a big round of applause for being here and having the questions. Comparatively to my previous panel, I have online questions as well that I'll be asking you. So I'll take some time for the online questions. But first of all, let's start. And I'll start with Mariam because I know she did the job on how to describe, and she probably did it earlier, how to describe their tool in one sentence. So Mariam, how would you describe software in one sentence? Okay, that's a hard job. I know. It's the easiest no-code platform to build business apps, internal tools and portals, mostly powered by your data. That's usually living in Airtable, Google Sheets, HubSpot, SQL, and all other data sources you know. Awesome. Can we please close the doors by chance? Thank you very much. Awesome. I think you nailed it, even though a lot of like technical words, I would say. Thank you very much, Mariam. Emmanuel, can you do with yours? So Bubble is a visual development platform that lets you build very custom and powerful mobile and native applications. Nice. That was a good one. How about you, Prakash? I'm going to go with we're the only enterprise-grade visual development platform for the back end. Wow. Okay. Are you going to grade us after this? Are you going to what? Are you going to grade us after this? I'm actually doing it right now. Oh my gosh. And what about you, Fabien? I think I have to stick with the visual theme. So we are a visual automation platform that allows you to build workflows and entire solutions from scratch. So yeah, that's it. I mean, because it's funny to actually let you, I would say, pitch, but only describe it in one sentence, because at the same time, it's super hard to, in one sentence, grasp what the tool does. Like, I use Make every day, I use Bubble, and I know how deep you can go with the tool, and at the same time, being able to show it to someone that never heard of it, I think it's hardly the case, but it's not easy. Let's deep now in the question, and we're gonna first start about the genesis and the journey. Can you tell me, Fabien, about how it started? I know that because I previously talked with the two founders, I know it's not you, but still, I would like to know how did it start? How did the Make story started? Yeah, the Make story actually started as Integromat, which is a combination of the words integration and automation. In German has a little bit of a connotation with a vending machine, so I don't know if it works everywhere this way, but maybe that was one of the reasons later for us to rebrand as Make. But literally, automation and integration have been around since before then already. But what was new was both Patrick and Andre were gamers in their personal life, and they wanted to bring this fun and pleasure of something really visual also to the world of integration and automation, and that's how we started. I don't think no-code was a term back then, but it was really about like bringing joy to the users, building automations and integrations. I think the bringing joy, it's something, because when you move the blocks, you can feel the gaming interface, or at least in the
when we think about visual building, that's exactly a lot of people see. So congrats on that. Now to you, Prakash. How did it all started? Well, because Vivian mentioned video games, I have to say that my co-founder and I were three co-founders, but Sean, our CTO, who's here today, we actually met playing Doom 2 competitively. So we did not meet in person first. And that started a friendship and then a business partnership. Like this was when I was like 12 or 13 years old. And so we both worked at Google together. After we left Google, he went the agency route. And at that agency, he started an internal version of Xano. And the whole goal was to try to help accelerate the creation of the backend without having to hire more people. At the same time, we were noticing that in the no-code space, which was maturing, there seemed to be this hole around scalability, security, and compliance. So we felt like if we were able to productize that and make that accessible to people, that we could be a great complement to a lot of the amazing tools that were in the market already. So in 2021, we launched with that premise, and here we are today. Wow, congrats! Because I thought it would be way earlier than 2021. Because I've been hearing Xano for I feel like a long time. That's cool, but that's not true. Okay, awesome. Thanks a lot, Prakash. Now to you, Emmanuel. How did it start? So I think we're one of the earlier, if not the earliest player here, in the sense that we started in 2012. We never thought about starting this as a no-code tool. I mean, first of all, we didn't coin the term. And the problem we were trying to solve was not a software problem, but more of a business problem. I would almost say like a social problem, in the sense that 2012 was when you started seeing a lot of people trying to, that's what I would call the startup era, when it really started. You know, Facebook went public that year. And a lot of people were trying to start companies and digitalize some verticals, and just didn't have the technical chops to do that. And you know, they didn't go to high school with someone that became a developer that could be the CTO. So find me a CTO was one of the most heard thing at the time in the startup world. For non-technical people, obviously. And so Bubble was our response to that. So we started this as a way to empower anyone, and in particular non-technical people, to build their venture without the need of an engineer. Over time, the use cases have widened up, and now we're seeing people use Bubble not just for to start venture companies, even though it's still the primary use case that we're seeing and where we have the most traction. But what I would say that starting with that premise is probably the hardest path, because when people start companies, they need to do pretty much anything. You need to do something very custom, which is why today we have all these the feature set that we have. But it's a healthy pressure for us to make sure we keep basically being at parity with code, because ultimately that's what people will compare us with. Because I'm sure, in 2012 there was not much in the no-code space. There was not a lot of people doing that. So I mean, no-code was not a space anyway. It was not a space, and there was a lot of skepticism. I mean, Wix and Squarespace were actually the big pain point for us back then. Everybody was like, "Wait, Squarespace already does this, so why you do that?" And it turned out that in 2012, and I would say till 2019. 2019 was really when, first of all, the term no code happened. I think it happened in late 2018 from a New York investor. And at that point, people started being a little bit more knowledgeable. But for the first 7 years, explaining the difference between a website and a web application was a nightmare. It's challenging even now. Still challenging, but easier, I would say. Yeah, I would say that the general technical knowledge of people saying, "Hey, I want to hire a CTO just because I have an idea," has evolved, because they know there's these kind of tools as well. But it's also cool that it's like it's kind of showing how visionary that was, because find me a CTO is still kind of the most heard thing in the startup world, right? So I mean, it hasn't really changed. So you tackled it early. Technical co-founder. Thanks a lot, Madam. Can you tell us how the software journey started? Yes, so it started also back in 2020. We started kind of building the platform. At the time as well, there was not really, no-code really wasn't a thing. I do remember Bubble raised their seed round around that time, and I do remember talking to an investor about some other topic, and then I did mention that we want to build a software a platform that allows building software, and he goes like, "It's not possible." I'm like, "Look at this tool. There is this platform. They already do that." He's like, "No, it's not possible." They just literally didn't want to believe. But we started. So we launched the very first version of the platform 2021. So that's how we basically kind of launched early on. But the reason to start it and kind of how it evolved.
Basically, two main reasons. One, so my co-founder and myself both come from engineering background, so we have been building software products for ages in different companies. And two big problems. One, we just saw every team keeps building, every company keeps building same things over and over, like payments, authentication, and messaging systems, all of that. There were big teams just around those specific problems. And then on the other hand, also just there is the talent shortage. And within organizations, typically, developers never get the time to spend on non-actual core product related stuff. So non-engineering teams, non-technical teams never get access to engineering resources because internal tools never get prioritized. So it just didn't make sense, because then the company was very inefficient. They ended up spending and using spreadsheets, etc. So for us, just as engineers, it didn't make sense, because no code is kind of at this next level of abstraction in software building. In software development, you have libraries, microservices, everything evolved over time, but it still evolved to a point where developers are the ones using it. So we kind of thought it just doesn't make sense. Why not give one level more abstract interface where it happens visually, and instead of people caring about what's happening underneath and what are the technical complexities, they just use the platform and build it for themselves. So that's how it started, basically. So does that mean that most people use software for like non-core product? That's how it started. So people use it for like, okay, this is my core product. Developer are all busy on it. I'm the marketing team, and I'm gonna build this or that. Is that that's especially true right now. Early on, because the product was really simple, very basic, people started building marketplaces, even websites, and then early simple marketplaces and lots of different things. As the platform was evolving, obviously letting the people build more complex, powerful applications, it has evolved into where we originally set out to, which was software for your organization, for your business, and mostly internal tools and portals now, more typical. Interesting. I'm curious to know, and we'll go that way. What are the, because you build the software first for one specific usage, or I would say for a set of usage, right? You were talking about the internal portals, etc. You're talking about the first version of the app, and then finally the version of the app that is running. I'm curious to know what are the user requests that you had that actually impacted your product? How does it change from the initial version? So our platform is basically building blocks, right? Think of it as Lego. So people like to call it Lego-like building experience, because we give all of the building blocks, components, so everything is built upon these building blocks. These are things like lists, Kanban, calendars, and tables, and user login. All of those are different functionality pieces. And then because of that nature, of horizontal nature, people can really assemble them and get different types of apps. So from early days, because there was less of those blocks, less of the powerful functionality, people were building marketplaces and other things, and they requested tons of functionality for marketplace, right? It's a completely different type of app than e-commerce, than an internal tool, than a lot of these things. So we can build everything, but we also didn't want to build everything. So we get feedback throughout all of these different channels, community forum, people sending to us, customer calls, etc. But I think over time, we basically saw evolving the use cases that are more specific to internal tooling and portals. And because our platform also has constraints and enough flexibility, but it's just for the type of platform we have, these use cases match in a perfect way. So we kind of then started building the product around especially these use cases. So let's say really prioritizing the platform and the next features based on what types of use cases and customers we especially see are successful on the platform. And which means saying no to connect functionality in marketplace, but saying yes to a Kanban board for an internal tool. Yeah, I guess it's not easy prioritizing and being like super clear on the vision on which we're gonna stay. How about you? Because Bubble started with, I would say when I first saw the landing page of Bubble, I remember I think it was Uber, not the first one, but it was something like, hey, here is the app, here is what you can do. Like, and the thing was appearing in real time. It was like, wow, you can go pretty deep, so you start using it.
But I'm sure the user requests are crazy when you give them that. They wanted this, right? Yeah, I mean, well, it's a little bit the nature of the beast of our field. I think deciding what to build is the hardest thing we have to do, and I think it's true for all of us, because people have very high expectations. I think at this point, people are very digitally native, and they want to reproduce the experience they see in different tools in the applications they built on the platform. The approach we took was to be very much under the radar for the first maybe 6-7 years, where we didn't actually have that many users at that point, but the users we had were extremely engaged. And we almost saw ourselves as like the outsourced CTO, not building their product, but building the platform that would enable them building their product. And so effectively, a lot of the things we've built in the early years were some very particular features that were necessary for their businesses, because at that point, it was very important for us to prove that it was possible to start a business on us. Probably made us make a few mistakes. I mean, we've built a few things that were not useful, were used by a couple of people, and then no one used them after that. But it was what was needed to prove that our thesis was possible, that there was something. Over time, now what we do actually is that we've opened the platform. I think at some point, this is how you want to approach this, by creating an open the platform in the sense that people can build plugins, people can start adding code. So one of the things, by the way, with the no-code denomination that is not great is that it opposes this to code. I think actually both work together. And so that's how we see it. So today, when it's about adding features for an application in run mode, people can actually do that themselves, and we let the community do this, and there is an ecosystem now happening. A lot of people, I met already quite a few people building plugins here. But then, of course, for our core platform, we still have features, and yeah, as I said, this is, I think, the toughest part of our job, but it's also why we do this. Amazing. I think, yeah, opening it, I'm thinking about, for a lot of reasons, WordPress these days, but the way the plugins actually made the platform, and it's the route you took, which is amazing to just... Yeah, I mean, it's challenging, though, because then you need to control quality, and there are a lot of things we need to learn and to improve there. But I think for the end state, the vision that we have, we want to be the backbone that people use to build applications, whether it's for the web, mobile, or emerging platforms. And then we create a common language for like product owners, and most of them should be non-technical, and then coders that would add features when needed. And as it goes less and less, because when something is built for one person, it can be reused. But to do that, you need to have an open system. Thanks a lot. Prakash, Xano, as you said to me earlier, on the spectrum of the people using Xano, from the citizen developer to the developer, you are more on the last low code-ish spectrum. So I'm pretty sure even on that part of the spectrum, you have developer asking for developer features, or you have non-developers asking you to make the tool less technical. How do you react to all that, and how do you keep the vision aligned on the feature requests? Still figuring that out. That's the truth. I think one of the things that we have tried to do is to standardize back-end development, right, with a business logic builder, but in a way that doesn't, we've made a very, very intentional decision not to abstract anything or any of the language. We use the same software engineering concepts so developers could feel comfortable in the product. But with that comes a lot of pressure and responsibility, because if people are doing kind of the upper end of use cases or transformations, they're going to expect those features to live in our product. Over the last 12 months, we have been servicing more enterprise-grade use cases, so we've had to implement things like unit testing, more complex role-based access control, and things of that nature. But I think that one of the things that we haven't done a great job of is servicing users that have the hope and promise of what Xano could potentially deliver, and making it accessible to them. Because, let's say someone graduates from another tool into a Xano, going from, for example, a potential spreadsheet metaphor to then having to learn about databases and APIs and relationships is a really big jump. And so I think now we're, I feel like now we're very full featured, and on the enterprise side, we're, in terms of enterprise readiness, I think we've done quite well in the last 12 months. But I think a lot of our goal is to make it more accessible further down the spectrum. So basically spending more time on the onboarding of, for example, of the new users that are not developers, stuff like that.
Yeah, absolutely. I think and this is where I think AI can really accelerate. I think all of us probably are going to be leveraging tools to get to overcome the cold start problem. How do you, just simple language get started very quickly and then allow users to pick up where the AI leaves off? Amazing. Thanks a lot. Now, Fabian, how do you? Because when Integromat changed to Make, obviously we all saw the change in colors, but we also saw some new feature added, like the AI editor or the new integration, obviously. So I'm curious to know, since the backlog of Integromat, how it's growing because it's used by developer and non-developer, how do you react to all that? How do you prioritize? How do you make sure that it's going in a certain way that you choose? Yeah, so I think while we mentioned earlier, it's visual and also playful, and so should be kind of joyful for people to use. I assume that many would see us as a more flexible and more powerful integration and workflow automation platform. So in order to combine those two, we kind of allow ourselves to require a little bit more of a learning curve from the users at the beginning. So I think probably when you get started and you've never used it before, it's maybe a little bit harder to learn, but then you're really, really fast once you got there. And so I think that has been always the trade-off to think about okay, how much learning curve can you allow for basically? And then of course you want to lower and lower this. Also as Prakash mentioned, I'd be also curious to hear how successful you've been with using AI to activate customers instead of the traditional way for them to learn it. I think it's something that a lot of companies are trying to solve, as you mentioned. But so far I've heard a lot of mixed results from actual engagements because people like to play around with these AI capabilities usually, and maybe they get a first draft, but most of the time you need to take it from there and then get started on editing, etc. So curious to hear if it's been really successful or if you feel it similarly. You can go because I remember building one plugin with AI as I've built some workflow with AI. But curious to know because you made it more public, I guess. We're about to actually. We're releasing our alpha in a month. Okay. Which is we took our time precisely to avoid that aspect that Fabian was just mentioning, which is you create something that looks cool at first and then actually people don't use it. So far, I'm excited about what the team has shown me. We'll have to, and in private testing, it works pretty well. We'll have to see how it works at scale. I do think, though, that even with a fantastic tool, you're still going to have to edit the tool yourself because I have very high skepticism that you're capable of vocalizing exactly what you want with words. If that were true, everybody would love their experience with outsourcing agencies, and they don't. And it's not because agencies are bad. It's also because it's very challenging for people to vocalize with a prompt what they want the application to look like. In big companies, it's a job. It takes a 200-page PDF to do that. And even then, you still have some problems. And sometimes they don't even know what they're building. And because circumstances changes, and until you see the application, then you realize there's something you didn't think about. And so even though it's important for all our tools to push the limits of what the first version, what we call the day one of the AI journey, when you create the application, the day two, which is the editing part, is always going to be there. And I think that's where AI and no-code combine. I think is a winning combination compared to AI and code. I do. Often people ask me, is AI going to make no-code irrelevant? I actually think it's the opposite. Is that no-code is going to make AI plus code irrelevant because ultimately AI generating code is only good for coders, and that part of that population is not growing. Actually, if you look at the numbers, so the editing experience is something we're going to keep investing in, and not just on AI, because otherwise it's not going to work. Yeah, it makes a lot of sense. So for us also, we did a bit of a different approach. We just launched it right away when we had this AI copilot. You could prompt it generates a workflow. Originally, we didn't see as much success, so very similar to what we were just discussing. But then, as we iterated and made it more powerful, now we get really excited, people commenting on how it really helped them. And it's also interesting how much it depends on people understanding how to interact with an AI. So if I have one of our engineers prompting the system, they can even modify an existing workflow, but by just text prompting the system, and it will add the right module even in the right route of a workflow, because they know exactly how the model thinks. Yeah. But if you're just really trying a natural language, not thinking algorithmically,
it still is a hard job. One of the things we're also investing in is assistive features in the editor. Some of it not using AI, by the way. I think sometimes we tend to put AI everywhere, so you don't need to be artificially smart, intelligent to do things. Just being intelligent can go a long way. But to auto-fix errors, to be more forgiving as a tool, I think there are many opportunities here that, in my mind, are even more exciting than the NLP approach of a prompt. I think you're right. It all comes to the way you want to communicate and how clear you are. As you said, working with an agency or with even a freelancer, the reason the project usually does not work is not necessarily the technicality of the person, but it's how the communication went and how clear you were and how the person understood. It's usually the human thing. So I guess the same how clear you are when prompting the next plugin or the next automation. Great, we jumped a little bit on the AI side, and I'm glad we talked a little bit about. One of the theme of this NoCode conference is enterprise, and I know when enterprise and large-scale companies consider tools, they always have questions. They are afraid, and they have, look, oh, this is the thing. I actually heard someone using it just for an MVP, or this is not really for enterprise grade application. It's changing. I feel like, especially when people like Zano, there are a lot focused on enterprise, and actually other vendors that are working exclusively with enterprise and there are no-code platforms. They are showing that this is not true. So, what are the usual concerns when a big company comes to you? Because people internally are using the tool already. We're talking about the shadow IT just before. But when the IT department considered it, what are the usual questions they ask you? We can start with you. Yeah, obviously security is the first thing that comes up, and I guess also performance. At least in our case, those two come up a lot. And security, we ourselves at Software, even though it might not seem, it's not enterprise heavy, enterprise focused, but we take security very seriously also because we know a lot of our builders actually are non-technical, they're not developers, so they can get things very wrong in setting up the database or setting up the application and expose data. So we actually embed in our application, the way the platform is built is a lot of the functionalities inside that the user is using are already server-side secure. So let's say using conditional filters to not show all your data, but part of the data to only certain parts of the users, or having very detailed, like strong user group and permissioning system, so you can define what each user see and what kinds of details. I think that kind of is embedded in the platform, but then also we are SOC 2 compliant now and GDPR compliant. So usually that's, I would say the types of enterprises we work with or come to us, usually that actually does the job. And obviously there is some back and forth and they might want some additional things to be adjusted, but usually it does the job. I know there is also certain requests sometimes from those companies around self-hosting, which is something we don't do. Maybe also others can comment. Yeah, we don't do that. So in this case, it's just like software isn't going to work for them, at least right now. All right. Yeah, I think it's sometimes not the right fit, and sometimes things are already running internally. You just need to validate and just unlock a budget. So it's all depend on that. Prakash, I'm curious to know how on your side, when a large company comes to you, what are the usual concerns they have and how do you tackle them? Yeah, I would actually just echo what Miriam said. It's very much the same. There's a security consideration, but I think that's like divided up into like a couple parts. The first is just around deployment, because sometimes depending on the organization you're going to, and I think it's different for us, we're oftentimes like the central backend for whatever they're building. Yeah. So it's like we go through the highest amount of tests and security reviews, et cetera, which is always fun. But I think the deployment side is critical. And Ray Deck, I don't know where he is. Oh, there he is. He's going to be giving actually a talk on this, not just with our tool, but other tools in the market. But yeah, like the ability to self-host, to
host an isolation, how you do updates, like all of that stuff is areas where we feel like we've invested a lot to make sure we can handle any sort of deployment. The second piece is like data security and sovereignty. So it's not only like the compliance measures like Miriam mentioned, like SOC 2, SOC 3, et cetera, but also how we are good stewards of their data. And then the third piece is like safeguards. Like how does IT play a role in what is being built so it's not so shadow, right? So there's architectural and security supervision over the things that are being built. So there's a kind of different components to it, but I would say that's like there's others, but those are probably the primary three I would call out. Interesting, and the way you tackle them. I know that Bivouac, they're gonna do another conference, and you work with them. They're a bank. Who would have thought that a bank would work with a no-code tool? So yeah, but you want to add something, Emmanuel? Yeah, I mean, Mariam and Prakash basically said it all. What I wanted to add is that I do think, though, the market forces and the pressure to reduce cost are going to make companies more willing to use tools like ours, because ultimately companies need to improve how efficient they are and reduce, first of all, the money they spend on IT, but also the time it takes to get to a product. And no code wins by many, many orders of magnitude versus code here, but it's just going to take some time. For instance, for on-premise installation, which is something we hear as well, we hear that much more from clients in Europe than in the United States, for instance. So it's happening. It just will take some time, but I'm confident the dynamic is going in our direction. I remember, Fabian, I was at some point talking with Make, and the company I was working with back in the days wanted on-premise. And it was something that, and especially as you said, in Europe, some companies want on-premise, and there is a big difference from on the US and in Europe, but still, these were something that were not here initially at Make, but now they are. So looks like you have a other end of the product, or I would say, a way of selling the product or showing the product that is different for enterprise, or is it the same way that you showcase and show the product for the, I would say, general users? Yeah, I think the first thing I would caveat a bit is that I'm not sure if we're always doing ourselves a favor when we just call it enterprise. Like what I've learned over time is like there is like, of course, like smaller businesses, early stage founders, small startups, they move very fast, they build prototypes. You don't need to explain it, they get it, it moves quickly. And then you have a whole range of companies that are like maybe only tens or hundreds of employees all the way to several thousands, and requirements change a lot in that spectrum, to be honest. And I think like when I talk to leaders in these organizations, it often depends a lot on the setup. Like, can they kind of start greenfield, like bringing in a new culture of how to build things, empowering people, and building new solutions, versus is there a lot of transformation in the organization that you actually want to make happen? And it's very different approaches. So for us, what works really well is like to kind of think in three categories. There's will, there's skill, and there's the environment in which these companies operate. And on the will side, I think it's very interesting. No-code is incredibly powerful. All of the tools, all the vendors that are here today, not only on stage, but also at the entire summit, they empower you to kind of, create limitless solutions. There's so much you can imagine, but you need inspiration. So I notice people need to exchange about the ideas, what's actually possible. And often there's just like inspiration needed to make it happen. I think on skill, we don't need to discuss much. Like no code is lowering the barrier of entry more and more, and we all continue to invest in it. And then there's this environment piece, which is like, can you actually empower people in your organization to use such a technology? And this really depends on several things. Like, do you have the right accesses in the organization? How much is it allowed for you to build tools yourself? Like, what's the role of IT in it, and so on and so forth. So I think that's what we think a lot about, and that's where we notice that it also depends a lot in the setup you're in. That's super interesting, because it's not only the tools or the technicalities, the culture, like how the company is fitted for other kind of tools, or I would say for different tools that they already have. I'm sure that the problem would have been the same between that API or that or this other one, or that language or this other one. I think how flexible and agile this organization is. I like the fact that we're
talking about this whole ecosystem and not only about the specific pain and how to resolve it. I love that, and this is exactly what we were talking about Eve this morning. I mean, in the previous talk, which was what's the initial need? That's one part, but how flexible is the whole company on welcoming this new way of working? I'm curious about the ROI. You were talking earlier about we have a need to reduce cost. I mean, company has a need to reduce cost. AI, no code, and all that. Could be a way to reduce it, and felt like you were not only talking about the cost of the technology, because but also like there is a different way of reducing costs. Is it by because it's gonna require less people? Is it because the platform is gonna do a lot, like the maintenance by itself or stuff like that? I'm curious to hear more about the ROI of using no code in an organization, not only the technical side. Yeah, well, ultimately everything is money at the company, so everything will translate into some financial returns. But yes, I mean, not only you're going to need less people to build, and the platform, you basically buy a lot of things that come out of the box from the platform. I think one of the real things that we're seeing from our larger customers is you get to evolve your product as the business situations change, which is extremely valuable. And again, even ultimately would be you can put a dollar amount on that, but in terms of making the company more productive, this is a game changer. One of our largest customers, largest in terms of how big they are as an organization, Seagate in the US, is now using us in multiple teams to build both external facing and internal tools, and they're able to change these products like on a weekly basis, while before it would take months to change things. And for them, like, it's hard to quantify the impact of this, just to ensure that the software you're creating and that you put in the hands either of your employees or of your customers does what is needed at the time. That's where I think was the key thing for people starting companies, and we're starting now to see this thing for large companies, because at the end of the day, conditions are changing very quickly right now. It's kind of obvious to see that, but the more it goes, the faster the situations change. And so far, software has always lagged behind, and now this is changing. I love it, because it's true that it's not only the cost of how much it's costing us today in terms of tooling or people, but it's like, what is the opportunity cost of moving slow? Right. We're not moving faster with this huge monolithic way of working, and we know if you transition to this or this, this is our competitiveness. This is the next level we can achieve is faster. I completely overlooked that. I completely agree, and I think that's also what I notice. When you talk about automation, people often first think time saved is how you should calculate ROI, but it's actually about unlocking things that you wouldn't be able to do otherwise. Like just a very simple example from one of our customers, it's like a digital marketplace, and they wanted to launch dynamic pricing. So their chief customer officer went to companies like Bolt, Uber, and so on that really have teams in place to do dynamic pricing. And these can be tens, dozens of people, data scientists, engineers, and so on, that build this dynamic pricing setup. And if you want to do this, it takes you a year to get there. But instead, they stitched it together with Make and a few other no-code solutions. And in a matter of weeks, they could launch a dynamic pricing solution. And that's where you really see this value, because you're now unlocking opportunity that wasn't there before. I love it. Honestly, this is something, it's funny because I have way more other questions around enterprise that are allowing scalability, etc. But I think most importantly, what's interesting to see is in this spectrum of tool of what they do, it not only give companies the cost, the speed, but also changes them in the way they evolve and innovate. I think this is the most important thing. It's not only, oh, I'm using A, B, or C. It's by using A, B, or C, I'll be thinking differently about how to reach my next level and enable it to maybe differentiate that next level and differentiate the way we were thinking about this next stage. I really love that. Thanks. Yeah, you want to add? If I may add maybe one last thing with numbers, just to kind of put that in perspective. Right now, we know everything is running on tech, right? Everything is software based. There is only 0.33
Only 0.3% of the entire population knows how to code. Those are developers, and there's billions of business people within the companies that don't know how to code. And there's tons of things they could be building, automating, making it more efficient. So actually, I think all the tools, the most powerful thing is, besides just making it cheaper and faster, is giving all those people that couldn't do anything before just access to tooling, so they can build the things they need. The problems they face, they are also the ones solving those problems. I think that's probably the biggest. I think that's a wonderful conclusion. Thank you very much. We can thank our guests. Thanks a lot. Thank you. For those who want to stay for the next one, it's going to start in a couple of minutes. I know we're running late all the time, but it's okay. Thank you very much. Thanks. Another round of applause for our guests, please. Thank you. Thanks. Manhã de todo meu, que cedo entardeceu. De quem a vida eu sou e sei, mas eu serei. Beijo bom de sal. De cada tarde vai virando, sorrindo de manhã. Riso rindo à luz, a paz de céus azuis, sereno bem de amor em mim. Tristeza que eu criei, sonhei você pra mim. Vem mais pra mim, mais só. There's no explaining love or all the wonders of. Vem mais pra mim, mais só. Você é você. 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 Certamente você. Ah, Menescal, é você. Foi bom demais. Muito bom. Você. É. De minha autoria, tô indo. Never trust the stars when you're about to fall in love. Look for hidden signs before you start to sigh. Never trust the moon when you're about to taste his kiss. He knows all the lines and he knows how to lie. Just wait for a night when the skies are all bare, and if you still care, never trust your dreams when you're about to fall in love, for your dreams might quickly fall apart. So if you're smart, realize
trust your heart. Just wait for a night when the skies are all bare, and if you still care, never trust your dreams when you're about to fall in love, for your dreams might quickly fall apart. So if you're smart, really smart, only trust your heart. Well, it's time to begin as the sun sets in as a scene set for new lovers. You play a part painting and you start by each gate. We'll open another. To that all you said. It's probably hard to plan ahead. To that all you said. It's better to bask in each other. Can't keep our seasons, wait for you not. Can't keep by you, held your breath, made the summer go on, on. Well, I tried to stay from the cold and the wind, making love and making it dinner. Only to find that the love that they grew in the summer, well, it froze. Oh, February, April said, don't be fooled by that summer again. February, April said, well, half of the year where we'll never be friends. Can't keep our seasons, wait for you not. Can't keep our you held your breath, made the winter go on and on. Can't keep our, can't keep our, can't keep our seasons, wait for you not. Watching you while you sleep. My hand on your breast feels your heartbeat.
whispering in your ear, explaining the way you make me feel. You made my dreams come true. 'Cause all I missed I found in you. I'm so addicted to your love. For you will always have the best place in my heart. If there was only one place, it would be by your side. 'Cause just with you on my side, I can make it right. If there was only one place, would it be by my side? Would you share all your dreams with me for the rest of our life? I hope that you will always stay. 'Cause without you, life won't be the same. With you I share my world. I'm so glad to be your girl. For you to me means everything. What we have is so hard to find, so let's hold on to it till the end of time. I know that I feel blessed, 'cause boy with you God gave me the best. And I will always be grateful for what we had. There was only one place, it would be by your side. 'Cause just with you on my side, I can make it right. If there was only one place, would it be by my side? Yeah. Would you share all your dreams with me for the rest? It's darker road on the other side. Don't you see I'm alone without you? All the walls started coming down. Can't you see I'm alone without you? Yeah. Spend an eternity missing we used to be. I hope you remember me at night. Love has forsaken me the day you abandoned me. Say you remember me this time. 'Cause I'm alone, I'm alone, I'm alone without you. 'Cause I'm alone, I'm alone, I'm alone without you. Yeah. Black coal burning on the ground. Rescue me, I'm alone without you. It's ghetto gold of certain emotions. It seems to me I'm alone without you. Yeah. Spend an eternity missing we used to be. I hope you remember me
forsaken me, a day you abandoned me. Say you remember me this time. 'Cause I'm alone, I'm alone, I'm alone without you. 'Cause I'm alone, I'm alone, I'm alone without you. Oh, was it already over before the end? Did the door start to close once we began? Did you let go? Can take this tug of war. No more, no more, 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 yeah. 'Cause I'm alone, I'm alone, I'm alone without you. 'Cause I'm alone, I'm alone, I'm alone without you, without you, without you, without you, without you, alright, without you. Smile though your heart is aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Light up your face with gladness. On va voir le slide. Voilà, super. Donc Alric, Serge et... Welcome, welcome back. On va parler en français aujourd'hui. Et c'est super et je suis très content également. Bienvenue, bienvenue. On va juste enlever la tablette. Hop. Et ça, merci beaucoup. On a énormément de chance aujourd'hui parce qu'on va parler de c'est quoi l'impact de l'intégration du no-code en entreprise, ou en tout cas dans des groupes assez larges. Et pour ça, eh bien, j'ai de la chance d'avoir 3 invités de marque. On a Aldric Feuillebois qui est groupe CTO à DocaPost, pardon, excusez-moi, oh là là, ça commence bien. Bonjour. Serge Magdelaine, qui est le DG du LCL tout simplement, qui a été DSI au groupe Crédit Agricole. Et puis Arthur Fournel, qui est COO à Belfort. Et on aura le temps on va dire de unpack un peu ce que ça veut dire COO dans une organisation aussi large. En tout cas, pour commencer, j'aimerais un petit peu parler de la relation au no-code, ou en tout cas avec Aldric dans un premier temps. C'est quoi la relation du no-code et de DocaPost ?
C'est une relation qui est en train de se construire, qui se construit sur des bases de, de transformation digitale, de transformation numérique, pour accélérer l'utilisation de nouvelles technologies, accélérer la transformation des méthodes de travail et des organisations de travail. D'accord, ok. Et en termes d'implémentation, c'est-à-dire que vous avez jusque-là implémenté du no-code ou pas Oui, encore? en termes d'implémentation, on a plusieurs. On commence par des projets, des exemples très locaux, sur des projets de taille moyenne qui grossissent avec le temps et sont amenés à se généraliser. D'accord. Et DocaPost, juste pour comprendre un peu l'envergure du projet, c'est combien de personnes DocaPost aujourd'hui, c'est 1 milliard de chiffre d'affaires, 8500 personnes et une population d'environ 3000 développeurs. D'accord, ok. Des développeurs. Ça marche. Très clair. Merci beaucoup. On va pouvoir revenir un peu là-dessus. Serge, j'ai une petite question, pas directement sur le no-code, mais plus sur la technologie dans un grand groupe. Et là, je vais faire appel à la fois à l'expérience DSI que l'expérience déjà aujourd'hui. Quand on veut intégrer une nouvelle technologie dans un groupe, c'est quoi un peu les grands principes par lesquels on va passer, ou c'est quoi un peu les problématiques principales par lesquelles on va passer? Peut-être juste un peu, avant de répondre à cette question, un peu faire le step back quand on est dans une... Moi, je suis dirigeant d'une entreprise, je ne suis pas un spécialiste du no-code, mais ça fait 5-6 ans qu'on est confronté à un nouveau paradigme en matière de technologie. C'est que si on appelle la technologie le comment et l'usage le quoi, c'est la première fois dans l'histoire que le comment va précéder le quoi. Avant, on imaginait des usages dans les entreprises et on disait au code, débrouille-toi pour nous industrialiser ça. Aujourd'hui, on fabrique en amont des technologies qui sont des enablers de nouveaux usages. Et ça change tout dans une entreprise. On s'en est aperçu dans le groupe Crédit Agricole dont j'ai été le DSI il y a quelques années. Et je voulais partager avec vous ces 3 concepts qui ont été un électrochoc pour nous. Le premier, c'est le fait qu'il y a une accélération avec la digitalisation des time to market. Avant, on mettait 18 mois pour lancer un produit Avant, on mettait 18 mois pour lancer un produit, alors qu'au fond, on doit mettre maintenant 3 semaines ou 1 mois. Donc, on a cette accélération-là. Je vous dis souvent le graphique d'accélération. Airbnb a mis 900 jours pour avoir son millionième utilisateur. ChatGPT a mis 5 jours. Donc ça s'accélère. Le deuxième point, c'est à quel point l'UI est hyper clé aujourd'hui. Si vous avez une bonne UI ou une bonne UX, vous restez dans le marché. Si vous avez une mauvaise UI, une mauvaise UX, vous sortez du marché. Et le troisième point, c'est l'explosion des datas. Pour vous donner un exemple, dans une banque régionale au Crédit Agricole, on collecte 1 terabyte de données en une année, ce qui est plutôt pas mal. Google collecte en un jour 20 pétabytes. Donc si vous n'avez pas révisé les puissances de 10, ça veut dire que Google collecte en un jour 20 000 fois plus de données qu'une banque, comme le Crédit Agricole, en un an. Et donc là, on va vers une économie de la data, c'est ce fameux modèle biface. Pour ces 3 raisons-là, la technologie aujourd'hui drive les grandes entreprises et donc nous devons inventer des nouvelles façons pour que la technologie ne soit pas un frein à tout développement. Et ce besoin en interne, du coup, quand vous parliez que c'est plutôt la technologie qui va venir enable le besoin et les possibilités futures, faut bien qu'en interne, du coup, il y ait des gens qui expérimentent et qui, du coup, viennent dire « Regardez, ça, c'est possible, ils l'ont fait là-bas et il faut qu'on le fasse nous ». Exactement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la technologie ne doit pas être à la remorque de ceux qui décident et donc qui sont les métiers. Mais aujourd'hui, il faut qu'on ait des IA Factory, des Data Factory, des UX Factory, qui sont des boîtes à outils pour les métiers qui vont leur permettre d'augmenter les usages. Très clair. Merci beaucoup. Arthur, on va parler de la relation de Belfort et le no-code. Déjà, est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que c'est que Belfort et dans quel cas vous avez eu l'usage du no-code? Alors bonjour à tous. Alors Belfort, nous sommes le leader mondial de l'intervention ou des solutions après sinistre. Alors j'espère pour vous que vous n'avez jamais entendu parler de nous. C'est plutôt bon signe. Ça veut dire que vous n'avez pas eu d'incendie, de dégâts des eaux, d'inondations ou que sais-je. Mais pour résumer, on va intervenir après les pompiers et on va remettre en état votre usine ou votre maison. Voilà. Et Belfort, c'est à peu près 2 milliards de chiffre d'affaires dans le monde, à peu près 15 000 collaborateurs. Et voilà. Et mon métier à moi, c'est de
d'imaginer, de concevoir des stratégies opérationnelles pour la filiale française et de les mettre en œuvre. Voilà. D'accord. Et chez nous, le no-code, il est arrivé par accident, par erreur presque, j'ai envie de dire. Voilà, en fait, on a fait une erreur. Nous, on a fait une erreur, une petite erreur, mais on a fait une erreur. Et c'est le no-code qui nous a permis de la corriger. Voilà. Et donc, il y a maintenant 3 ans, on a mis en place une grosse séquence d'acquisition, en France en particulier, pas uniquement, mais en France en particulier. Et une des filiales, un champion régional qu'on a acheté, utilisait un petit logiciel qu'on n'a pas vu dans nos radars. Celui-là, on l'a loupé. Notre due diligence était pourtant assez efficace, mais celui-là, on l'a loupé. Et après le rachat, ce petit logiciel, il était avec une petite licence. Là, et le mec nous a dit, bah non, c'est fini, en fait. On ne vous le donne plus. Et on avait des équipes d'admin qui ne faisaient que ça, qui utilisaient que ce logiciel. On vous le donne plus, c'est-à-dire que on vous le donne plus, vous n'y avez l'éditeur... plus accès. Ah, d'accord, ok. Et donc, un peu en urgence, on a dû trouver une solution pour en faire une copie. Au départ, le projet, c'était d'en faire une copie, un clone. Et c'est là que le no-code est arrivé, puisqu'on avait 3 mois pour faire un truc qui, normalement, prend 1 an. Et c'est ça que nous a permis le no-code. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et donc, depuis 2 ans maintenant, on utilise, alors pas uniquement pour ce petit logiciel, mais on utilise une stack entre Xano et WeWeb. D'accord. Et du coup, c'était l'acquisition, ils l'utilisaient comment à l'époque, en tout cas Alors, ce petit logiciel, nous, nos clients, c'est les assureurs, principalement. D'accord. Et un des segments de marché qu'on appelle le sinistre de fréquence, un peu le sinistre résidentiel, c'est le petit dégât des eaux que vous pouvez avoir dans votre appartement, voilà, ce genre de choses. Il est drivé par les assureurs vers ses prestataires en utilisant des portails. Voilà. Des portails de prestataires. Voilà. Alors, ça peut être pour de la réparation automobile, hein, ce n'est pas uniquement de la décontamination ou du dégât des eaux. Et ces portails vous envoient un certain nombre de missions comme ça, en permanence. Et ce petit logiciel, il servait à faire l'interface entre ce portail côté assureur et les systèmes internes de l'entreprise. Et donc, il était assez clé, hein, dans le workflow du schéma global. Voilà. Et donc, c'est celui-là qu'on a copié. D'accord. Et du coup, vous avez mis sur tout le groupe, au final. Enfin, l'entreprise rachetée en question, derrière, vous avez pris cet usage et vous l'avez généralisé à tout. Ben, moi, quand on m'a dit qu'on pouvait faire en 3 mois ce qui normalement prend 1 an, je me suis dit, chouette, on va en profiter. Ouais. Et alors oui, on a fait une économie en plus, c'était cool. Mais surtout, on a gagné du temps et ce temps, on a pu le réinvestir dans la gestion du projet lui-même. Et on s'est dit, bah, voilà, 3 mois, le no-code, c'est génial, ça rase gratis quasiment, hein, ça lave plus blanc. Et donc, on va en profiter pour poser la question qu'on ne pose plus, hein, souvent dans les grosses boîtes, c'est, vous, là, les assistantes administratives, en fait, de quoi avez-vous vraiment besoin? C'est quoi votre besoin au quotidien? C'est quoi vos envies? C'est quoi vos idées? Et on a profité de ce moment un peu difficile pour pas seulement cloner ce logiciel, mais proposer à nos équipes sur le terrain des fonctionnalités nouvelles, très très adaptées au terrain là pour le coup. Et donc on a pu en même temps résoudre notre problème et aussi proposer des améliorations extrêmement importantes pour nos équipes administratives. Et voilà, et donc c'est le début de notre histoire avec le no-code. Hyper intéressant. Je suis curieux de savoir comment est-ce que quand on vient changer une manière d'opérer avec une technologie nouvelle, comment c'est perçu en interne. Je suis curieux de savoir comment est-ce qu'on gère le changement d'une technologie avec tout ce que ça implique, que ça soit d'un point de vue technologique ou purement politique en interne. Alors, sur une société comme de la taille de DocaPost, tout changement est forcément organisationnel, structurel, sur les méthodes et les façons de travailler. La petite particularité qu'on a sur le no-code, c'est qu'aujourd'hui, et je vais te rejoindre, c'est très top-down. C'est-à-dire que on va dire les gens qui ont une certaine seniorité dans l'informatique se rendent compte de l'intérêt du no-code parce qu'ils accélèrent. Ils automatisent les tâches un petit peu élémentaires et peuvent se concentrer sur ce qui a de la valeur, ce qui est spécifique, ce qui est algorithmiquement dépendant du métier de chaque société. Par opposition, d'ailleurs, j'en profite, par opposition avec l'IA, qui aujourd'hui dans les équipes, en tout cas dans les miennes, je le constate, a plus une approche bottom-up, où ce sont les développeurs qui veulent rajouter, automatiser l'IA dans les systèmes.
Lequel des deux va finir par l'emporter, je ne sais pas. Dans une stratégie, c'est à surveiller en tout cas. Et donc le fait que ce soit une approche top-down, mine de rien, ça ralentit l'utilisation, ça ralentit le fait que surtout des juniors, des jeunes collaborateurs, trouvent un intérêt au no-code. Ils sont souvent dans des démarches de seniorisation, ils apprennent leur métier, ils ont quelques années de développement, et en gros, le no-code vient, c'est vrai, automatiser des choses qui prenaient des jours à faire, et du coup, ils n'arrivent pas à être acteurs de ce changement. Je parle pour la majorité, hein, c'est un mouvement de masse là que je vous décris. Hein. Là où des architectes, par contre, s'éclatent complètement avec le sujet. Et moi, je peux constater, en tout cas dans mon groupe, tous les succès, tous les beaux changements, et le fait que le no-code aujourd'hui se propage, tient principalement de la strate senior et de la strate architecture. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui décident et puis derrière on applique. Et du coup, c'est vu un petit peu comme quelque chose où on subit plus. Il y a de ça, On a du mal à avoir l'intérêt. Je pense d'ailleurs que le nom no-code, et j'appelle vraiment le changement visual programming est une très bonne idée. Le nom no-code, low-code, il y a un problème de marketing sur les juniors. Et c'est vraiment dommage. Parce qu'ils pourraient eux-mêmes aussi se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, délivrer plus vite. Tu parlais tout à l'heure du time to market. Chez moi, je suis éditeur de logiciels sur le marché français. On a 169 produits chez 2K Post. J'ai 169 pure players en face. Qui, eux, vont utiliser du cloud à outrance sans le niveau de confiance qu'on peut avoir, vont utiliser toutes les technologies possibles et imaginables pour aller vite. Et par mimétisme, on se doit de réagir parce que les clients en face aussi vont réagir et de plus en plus nous mettent en compétition avec ces pure players. Donc pour nous, c'est stratégique de se transformer et d'utiliser les mêmes technologies, tout simplement. Comment est-ce qu'on fait, Serge, je suis curieux de comprendre un peu pour éviter ce constant top-down en termes de choix technologiques. Comment est-ce qu'on agilise un peu plus les équipes? Comment est-ce qu'on les rend plus honneur de leur stack technique ou de leur choix technique? Moi, ma modeste expérience des changements technologiques, c'est qu'on ne peut pas changer de technologie si on n'accompagne pas le changement sur deux autres étages, que sont la culture et la culture des dirigeants. Ça, c'est le premier point. Et 2, les process et les méthodes. Et si on aligne ces changements culturels, ça veut dire quoi concrètement culturellement? Passer en agilisant, ça veut dire penser frugal, la culture du MVP, la culture de l'A/B test, toutes ces choses-là qui sont malheureusement un peu trop nouvelles dans les grands groupes. Culture. 2, les process, les méthodes, tout le monde les connaît, les méthodes agiles, les organisations en mode tribu, squad, chapitre. Et 3, l'IT, la techno. Et là, j'emploie souvent cette métaphore, c'est transformer le Mikado en jeu de Lego. C'est-à-dire, c'est avoir quelque chose qui est complètement full APIisé. Je gère des datas et des traitements sous forme d'API normative et chacun décide des blocs. Si vous avez un alignement de progression de transformation culturelle, organisationnelle et technologique, là, vous drivez le changement et là, ça marche. Donc, ça veut dire qu'en soi, il y a ces trois volets en question. Il faut qu'il y ait un alignement. Maintenant, quand il y a une nouvelle technologie qui sort, en général, que ce soit de l'IA ou du no-code, il va évidemment y avoir les early adopters, les gens qui vont être initialement enclins plus à utiliser cette technologie. À partir de quel moment ils vont se dire « Ah tiens, je vais pouvoir avoir l'espace, avoir la possibilité de venir le suggérer ». Parce que j'ai l'impression, moi, quand je pense aux grands groupes, quand je pense aux personnes qui travaillent dans les grands groupes, il y a un peu ils ont deux vies. Ils ont leur vie perso avec du Gmail et ils testent plein de choses avec de l'IA, etc. Et puis ils n'osent pas arriver et à faire pareil dans leur vie pro parce que peur du shadow IT et puis à quoi bon et puis ça va être trop long, etc. Comment est-ce qu'on casse cette barrière? Est-ce que les trois éléments peuvent permettre de casser cette barrière? Moi, je connais un proverbe chinois qui dit « un poisson, ça pourrit par la tête ». Je pense que dès lors que le CEO, dès lors qu'Aldric lui-même utilise cette technologie, il ouvre la voie à ce que tout le monde chez lui utilise cette technologie. Je pense que c'est surtout ça. Il y a autre chose peut-être qui est important de se rendre compte dans des groupes de grosse taille, c'est que nous sommes en train de sortir de la cloudification. C'est-à-dire on est sur la fin du shadow IT où beaucoup faisaient du cloud sans le dire. Bon,
On a réagi, on a mis en place des process, on a normé, voilà. Maintenant, on est en train de sortir du cloud. Ça y est, on commence à savoir travailler avec. Et là arrive une nouvelle méthode qui est le no-code, qui elle encore casse des barrières et raccourcit des circuits. Le cloud a été une transformation colossale pour toutes les DSI de grands groupes. Là arrive le no-code et cette transformation touche les développeurs. On raccourcit le circuit. Oui, alors nous, notre expérience, elle est un tout petit peu différente parce que notre activité est moins tech. Et tu vois, nous, on n'a pas d'éditeurs, voilà, on n'a pas des TSI aussi importantes que les vôtres. Et chez nous, la DSI, ça ressemble plutôt aux années 80. Voilà, si je devais faire un petite image, voilà, c'est plutôt les années 80. Et donc, il y a une forme d'inertie qui est extrêmement importante. Les systèmes sont en place parfois depuis longtemps, ou les projets de déploiement ou d'implémentation de nouveaux systèmes sont longs, ça prend du temps. Et la première réaction, elle est toujours de dire non, mais là, c'est pas possible, tu comprends, là, on a nos 50 gars, là, ils sont sous l'eau, on n'y arrivera jamais. Voilà. Et donc, la clé, là, pour nous, parce que je vais continuer la petite histoire. Après notre accident, on ne voulait pas faire du child IT, justement. Et donc on s'est dit non, mais on va en parler au groupe, on ne peut pas garder ça pour nous, c'est pas possible. Et donc on a ouvert le truc. Et on a mis 1 an, et je regarde là Sacha Kissou de Kéros, que je salue, je ne l'avais pas encore vu, parce que c'est avec lui qu'on a fait ça. On a mis 1 an à convaincre en interne, chez nous, d'abord d'expliquer, alors je confirme, no-code, low-code, c'est nul en marketing. Ouais. Mais Ça met vraiment en nul. opposition. Non, mais tu dis à quelqu'un, non mais tu vas voir, c'est génial. J'ai un truc, c'est super, c'est du no-code. Ouais, mais bon, ok. Il y a un sujet identitaire quand tu es développeur ou même commencer une marque par une négation, c'est pas une bonne idée. Voilà. De façon générale, c'est noté. C'est pas une bonne idée. Voilà. Et ensuite, il a fallu expliquer, il a fallu prouver. Donc là, on parle effectivement compliance, scalability, certification. Et puis surtout, il a fallu éprouver la capacité de ces systèmes à discuter avec les systèmes principaux. Et donc là, il y a pour moi aussi une clé qui a été aussi évoquée par Serge un peu plus tôt, c'est l'API en fait. C'est que tout ça, ça ne fonctionne que parce qu'il y a une agilité sur la communication et l'interaction avec les systèmes qui sont déjà existants. Et chez nous, les systèmes, ils sont ce qu'ils sont. Ils ne sont pas toujours très récents, mais c'est avec eux qu'on doit faire. Donc au final, on en revient plus ou moins à cet alignement des 3 points. C'est que seule la technologie, ça y fait rien. Je veux dire, il y a une histoire de culture, il y a une histoire générale qui doit être racontée ici. Je suis un peu... Là, on a parlé des éléments un peu positifs, de venir avec une technologie nouvelle, qui s'appelle visual programming, no code ou rapidité ou moins cher. Mais qu'est-ce que ça impacte et à quel point les impacts ont une réalité au jour le jour. C'est-à-dire que moi, je suis dans une des DSI, je travaille, j'ai structuré mes process et mes workflows sur cette technologie, on va me dire qu'on va le changer, on le change et ça se passe moins bien. Je suis curieux de savoir quels ont été les freins une fois que vous avez mis en place des méthodes de no-code et de low-code dans ton cas. Alors, nous, on ne les utilise pas, ces stacks, on ne l'utilise pas pour permettre à nos équipes de développer eux-mêmes. Ou en tout cas, d'utiliser l'outil pour lui-même ou l'équipe elle-même sortir un produit business ou un module ou n'importe quoi. D'abord parce que, honnêtement, ce n'est pas leur sujet. Puis nous, on préfère qu'ils fassent du business. C'est plus efficace pour nous. Et donc, on ne les utilise pas comme ça. On n'a pas eu ce type de frein-là, ou en tout cas, voilà. Le principal frein, c'est culturel, c'est-à-dire c'est nouveau, donc qu'est-ce qu'on en fait de ce truc-là ? Est-ce que ça va s'intégrer dans notre schéma ? Et puis tout d'un coup, on s'aperçoit que ça marche et que c'est rapide. Et qu'est-ce qu'on va... En fait, j'allais dire, c'est un peu du négatif positif, c'est-à-dire que c'est nouveau, c'est rapide, mais si c'est rapide... peut-être qu'à ce moment-là, il faut qu'on se reconcentre sur le projet lui-même, c'est-à-dire pourquoi on fait ça, pourquoi on en a besoin, comment on va le déployer, comment on va former les équipes, etc. Et en fait, en remettant du temps sur le corps stratégique et important de notre projet, ça nous engage et ça nous crée des contraintes, parce que c'est cool parfois aussi de dire, bon les gars... vous, à Béziers, on vous file le logiciel, puis vous vous débrouillez, quoi. Enfin, on va vous former, puis après, tout le monde se débrouille.
Vous l'utilisez, c'est obligatoire. Là, on va dire non, mais on vous écoute. Donc si on vous écoute, on prend en compte ce que vous nous dites. On va échanger en méthode agile. Alors nous, on n'est pas, on en fait sans le savoir, je crois. Enfin, on fait de la prose sans le savoir, comme M. Jourdain. Mais voilà, et ça c'est une contrainte positive, mais c'est quand même une contrainte. C'est-à-dire que ça prend du temps, il faut des gens pour le faire, et puis il y a une attente aussi. Et donc ça aussi c'est un peu nouveau. Jusqu'à présent, beaucoup de nos équipes sur le terrain prenaient ces systèmes un peu comme des impositions du grand tout. Et puis maintenant qu'on les implique un petit peu plus dans la fabrication et dans la conception du système, il y a une attente qui est plus forte et donc il ne faut pas la décevoir. Adric, vous voulez ajouter quelque chose les équipes qui utilisent les technos visual programming, changeons le nom, adorent ça. C'est-à-dire qu'en fait, elles y voient très rapidement un intérêt, elles livrent beaucoup plus vite, elles sont en avance sur les spécifications. Il y a toute une refonte d'ailleurs du cycle d'agilité à revoir, aussi bien sur les tests, sur comment les sprints s'organisent. Mais c'est pour le mieux, parce qu'on va plus vite et on livre de la meilleure qualité. Pour revenir sur les freins, il y a quand même des sujets stratégiques aujourd'hui sur le no-code. On passe d'un langage de programmation à quelque chose qu'on pouvait contrôler intégralement, qui était défini, créé à la maison, hébergé sur nos architectures, à quelque chose qui a une dépendance, qui est une plateforme, qui est une dépendance externe. Aujourd'hui, le SaaS, en tout cas pour moi, dans mon cœur de métier qui est la confiance numérique, le SaaS, il est difficile de travailler avec tout le monde lorsqu'on garantit l'autonomie stratégique. Que se passe-t-il avec cette société dans 2 ans ou 3 ans ? Dans le no-code, on se pose la même question. Qu'est-ce qui se passe ? Là, on est très dépendant d'une société parce qu'on utilise telle ou telle technologie. Ça nous oblige à mettre en place de la réversibilité. Qu'est-ce qui se passe si imaginons, dans 2 ans, 3 ans, la société avec laquelle nous travaillons, on fait du no-code, sur laquelle on a basé une technologie, se fait d'un coup racheter par un Chinois, se fait racheter par une société russe. Ce sont des vraies questions stratégiques qu'il faut qu'on anticipe. Alors, le no-code apporte de la réponse à ça. Il rapporte une génération de documentation, de réversibilité, une capacité à passer d'une technologie à une autre qui nous permet de réagir. Mais il faut avoir dans le viseur ces contraintes réglementaires, ces freins, et les anticiper. Moi, si je peux rebondir sur ce que tu dis, Adric, on a, au fond, quand on met une nouvelle techno en place dans une banque comme LCL, on se pose la question, comme les 3 tamis de Pascal, nous, nos 3 tamis, c'est la sécurité des systèmes, la confidentialité des données et la résilience de l'infrastructure. Et quand on passe le visual programming au filtre de ces 3 tamis, il y a un sujet qui nous a bloqué, c'est la confidentialité des données, notamment des données clients. Quand on va exporter une donnée client sur une plateforme SaaS d'un éditeur étranger hors UE, dont on ne connaît pas exactement l'algo de cryptage. Là, ça pose problème. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de s'auto-contraindre et de ne pas utiliser le visual programming sur le sujet client. En revanche, sur les sujets de gestion interne, d'agilisation de tout ce qui est en interne, en couplant ça avec de la data vise, là, on a des performances qui sont intéressantes. Donc, ça veut dire qu'il y a ce frein-là qui est un frein sécuritaire sur lequel vous avez dit « Ok, on ne le fait pas, on le fait sur tout le reste, mais on ne le fait pas sur nos clients. » Plus confidentialité que sécurité. Ah oui, pardon, confidentialité. La première question que j'ai posée, j'ai fait le tour des stands un peu comme tout le monde ce matin, la première question que je pose, c'est est-ce que je peux mettre votre techno on-prem ? Je veux dire, à la base, si je ne suis pas on-prem, je suis content de la voir, de la découvrir, c'est très intéressant, mais je sais que je ne vais pas pouvoir jouer avec tout de suite. Et qu'est-ce qui fait quand... Bon, après, au-delà de la question plus politique, mais tout à l'heure, on était en train de discuter de... Tiens, en Europe, on demande beaucoup plus de l'on-prem qu'ailleurs. Il y a un côté, mais sans aller sur ce terrain-là, il y a quand même un... j'ai l'impression qu'aux US, on est sur la partie confidentialité, sécurité, beaucoup moins regardant. Et les US parlent aux US, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Quand l'Europe parle aux US, ça devient plus compliqué. Et on a tous des réglementations, des droits locaux qui nous obligent à beaucoup de prudence dans nos choix stratégiques. Oui. Enfin, le Cloud Act oblige toute société qui utilise un cloud américain, ne serait-ce qu'un Outlook, etc., à divulguer les données sur commission rogatoire automatiquement, alors qu'au fond,
Nous, dans la Banque Centrale Européenne nous l'interdit. Donc si vous voulez, il y a un moment donné, il y a une schizophrénie, donc on dit non, soit on est on-prem, soit on maîtrise le cloud, soit c'est pas possible et on n'y va pas. Et on se coupe du coup de technologies hyper accélérantes. Je suis extrêmement content. Je pense que cet exemple très concret du Cloud Act fait qu'on n'est pas dans qu'on se rend compte du pourquoi qu'on ne peut pas. Nous, quand on est LCL, on ne peut pas utiliser des boîtes dont les données sont à l'étranger. Très clair. Cette petite parenthèse fermée, parenthèse importante mais fermée, je suis curieux de savoir maintenant sur l'utilisation et sur l'adoption d'une technologie. On parlait beaucoup de ROI ce matin. Pour pouvoir choisir cette technologie, on va vous montrer en tant qu'éditeur que ça va vous coûter moins d'argent. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas le seul sujet. Quand on prend une vision dans laquelle on veut enable les gens en interne à aller plus vite et réfléchir différemment, le ROI purement financier n'est pas uniquement le sujet. Si je comprends bien, il y a quand même un sujet d'aller plus vite et et réfléchir différemment. Serge, je suis curieux de savoir un peu. Mais quand on va plus vite, on a un ROI financier. On ne mobilise pas toute l'équipe pendant 6 mois sur un projet et on le sort en 2 mois avec un MVP. Donc on a déjà cette forme de héroïsation. La deuxième héroïsation, c'est que vous mettez la banane sur les visages des gens qui développent. Parce qu'ils ont des technos rapides, simples, que du coup, ça leur donne la possibilité de s'exprimer plutôt que de les mettre dans des carcans. Donc vous avez ce double ROI, un ROI financier quand vous abaissez le time to market et un ROI d'engagement des collaborateurs qui est aussi, à mon avis, important. Je vais rajouter un petit point, mais ça découle du ROI financier. Là, c'est vraiment le côté éditeur. On a un ROI qualité aussi. Et d'ailleurs, on n'a pas l'habitude à mesurer le ROI sur le cycle de vie total d'une application. Ce n'est pas forcément dans notre ADN français. Mais quand on agrandit le spectre, l'angle de vision, on se rend compte que overall, cette qualité qui nous permet de réduire les coûts de maintenance, d'améliorer la perception client, d'améliorer la qualité, de nous concentrer sur de nouvelles features, est un des points clés de la croissance, en tout cas dans le cycle vertueux de l'éditeur de logiciels. Donc d'après Aldrich, le no-code induit une diminution de la non-qualité, c'est ça? Il y en a, oui. On le constate. Moi, je vais rebondir aussi sur ce que tu disais là, sur la qualité, sur le ROI qualité. Donc je vais continuer ma petite histoire. Vous allez en avoir marre. C'est génial, non, mais il y a un fil, c'est parfait. Je vous ai expliqué, donc on a mis en place des nouvelles fonctionnalités dans notre petit truc, là, dans notre petit portail, enfin intermédiaire de portail. Et on a écouté nos équipes et une des fonctionnalités, ils nous ont dit, nous, ce qu'on veut, en fait, on doit rappeler les clients tous les 10 jours. Pour être sûr de ne pas oublier de les rappeler, pour être sûr qu'on les a bien rappelés, de savoir qui les a rappelés, on voudrait que le système nous alerte. Et ils n'avaient pas ça aujourd'hui. C'est des choses assez basiques. On ne parle pas de physique nucléaire, mais c'était important pour les équipes sur le terrain. Et donc, on a mis en place cette petite fonctionnalité de rappel 5, 15, 25, etc. En fait, du côté de notre client, parce que là, pour le coup, c'est un ROI client, du côté de notre client, lui, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde évidemment qu'on a bien fait ce qu'on avait dit qu'on ferait, on est prestataire, donc voilà, il faut qu'on livre. Mais il regarde aussi dans quelles conditions on a livré, quels sont les délais de réponse, est-ce qu'on a bien respecté les process. Et c'est ça qui va driver en particulier le volume que va nous confier la plateforme. Donc il faut bien imaginer que là, sur ce segment, ce n'est pas le cas de toute notre activité, mais sur ce segment-là, c'est la rapidité, le respect d'un certain nombre de critères de qualité qui va fabriquer le volume. Et cette petite fonctionnalité, elle nous a permis de grimper de 2 places dans le top 5 des prestataires France sur ce sujet-là. Et en fait, ça s'est traduit très concrètement par probablement, alors je ne sais pas le chiffre exact, mais sans doute entre 5 et 6% d'augmentation d'activité sur ce segment de marché-là. Et donc, en fait, ce n'était pas forcément prévu au départ, mais il y a un vrai retour client, lui, parce que le client, évidemment, si on est meilleur, lui, il va pouvoir aussi être meilleur vis-à-vis de son propre client qui est le sinistré. C'est directement visible. Ça serait quoi aujourd'hui le conseil qu'on donnerait à une organisation assez large, peut-être de votre taille, mais peut-être un peu plus petite, sur si elle veut intégrer du low-code et du no-code? Si elle veut commencer à y songer, s'il y a des gens en interne qui commencent à l'utiliser, maintenant elle se pose la question si elle y va ou elle y va pas. Bon, alors d'abord, je pense que le premier conseil, ce serait de leur dire de venir au NoCode Summit.
Et donc, je voudrais féliciter tous les représentants d'entreprises qui sont ici, parce que c'est bien de voir ce qui se passe. Après, il faut aussi quand même rappeler que dans nos entreprises, il y a une forme d'inertie importante. On n'est pas sur des cycles très courts de mise en place ou de modification. Il y a une grosse inertie. Et donc, pour prendre notre expérience, le fait d'être parti d'un sujet opérationnel nécessaire et de l'avoir utilisé comme angle pour faire rentrer cette technologie dans notre toolbox, puisqu'en fait, en définitive, ça revient un peu à ça, hein, je pense que ça a été efficace. C'est-à-dire qu'on n'est pas parti, nous on n'a pas fait du top-down pour le coup, on est vraiment parti du terrain, on a eu un sujet, on n'a pas voulu le faire en douce sans en parler au groupe, et donc on a pris le temps d'expliquer, de réfléchir, et aujourd'hui on utilise cette stack pour beaucoup plus de choses que mon petit système dont je vous parlais tout à l'heure. Ok. Aldric, ce serait quoi les conseils qu'on donnerait à une boîte qui voudrait commencer à utiliser du low-code et du no-code? Pour rebondir sur ce qu'a dit Arthur, partout où ce n'est pas rocket science, vous pouvez y aller en automatisation, en visual programming. Tous nos SI sont remplis, je vais être honnête, 80-90%, c'est du référentiel qu'on croise avec des flows, quelques formulaires, qui mettent à jour la data, qui travaillent la data, mais qui ne font pas des actions vraiment scientifiques. Voilà. Dès qu'on est sur ce type d'action très très simple, qui compose vraiment 80% de nos SI, on peut aller sur du no-code, low-code. Là où ça devient intéressant, c'est si en plus on a bien apaisé, on arrive à encore plus urbaniser avec ce type d'outils, parce qu'on va vraiment concentrer l'intelligence derrière une API qu'on contrôle pour ensuite pouvoir utiliser en fait à peu près n'importe quel outil, puisqu'ils sont complètement substituables, on peut passer de l'un à l'autre, tout en gardant notre intelligence qui, elle, en fait, va avoir du mal à rentrer dans certains outils. Et Serge, vous envisagez, vous, sur la partie pas utilisateur, mais... Déjà, je n'ai pas le droit de donner un conseil. Ah non, pardon. Non. Mais parce que, est-ce qu'en interne, vous avez du low-code et du no-code? Ouais, on en a, mais très peu, et dédié aux solutions internes, voilà, et pas aux solutions clients. D'accord, ok. Mais si je devais donner un petit conseil, et que ce soit pour l'adoption d'une nouvelle techno de manière générique, comme celle du visual programming, je dirais, dans une grande entreprise, pour adopter une nouvelle techno, c'est think big, act small. Think big là-dessus, c'est se dire, au fond, je balaye 360, tout ce que le visual programming pourrait me permettre d'accélérer interne, externe, client, collaborateur, la montée en compétences des collaborateurs, le changement de recrutement, tous les phénomènes induits, side effects que je n'ai pas vu, il faut balayer 360. Et ensuite, act small, je prends un sujet, je fais un proto et je démontre la faisabilité et le ROI. Si je fais ces deux-là et que je les marie, je pense que le low-code, le visual programming peut s'installer. C'est pas mal. Le succès attire le succès. Les premiers protos sont importants. Hyper smart, le fait de se dire que on va trouver un use case et on va démontrer le ROI sur ça et plus du coup engager d'autres personnes qui vont venir plutôt que se dire et juste faire des slides et montrer ce que cette technologie peut faire, quoi. Moi, je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et donc, je vous ai dit tout à l'heure, on travaille sur une stack avec Xano, en l'occurrence. Et Prakash, il nous a appelé et puis il nous a dit non mais c'est formidable, qu'est-ce que vous utilisez aujourd'hui comme système au niveau monde, et vous allez voir, nous on fait mieux en fait, on fait mieux, moins cher, voilà. Et je pense que c'est pas comme ça que ça va se faire chez nous et probablement pas dans les autres entreprises. Ça va pas être un remplacement un pour un de systèmes existants en concurrence sur le fait que ça gagne du temps et que ça coûte moins cher. Je pense que c'est pas comme ça que ça va se faire. D'abord parce qu'on n'a pas le temps, la plupart du temps. En tout cas nous, je ne parle pas pour mes petits camarades, mais en tout cas pour nous, on n'a pas le temps. En revanche, c'est plutôt un processus naturel. C'est-à-dire que si effectivement on a démontré que ça gagnait du temps, si effectivement ça fait mieux pour moins cher et qu'on peut remettre le projet au centre du système et notre business au centre du système, là on le fait, il n'y a pas de problème. Et donc moi, c'est vraiment ma vision des choses. C'est-à-dire que je pense que c'est un peu comme un virus. Alors c'est pas très positif non plus le virus.
Voilà. Un virus positif. Voilà, un virus positif, un gentil virus. Un ça, gentil. non ouais. Un gentil virus. Mais je pense que ça va pénétrer par capillarité l'ensemble de nos systèmes. Et que naturellement, dans nos équipes, même des années 80, à un moment, ils ne sont pas idiots. Hein, ils vont se dire, si c'est mieux et qu'on gagne du temps, on va le faire. Quoi. Hyper intéressant. Ouais, si je peux rebondir, Ouais. on voit qu'il y a un sujet aussi de marketing du no-code qu'il faut travailler. J'aime bien, peut-être vous l'avez vu, cette pub pour Alfa Romeo Junior. Je ne sais pas si vous la voyez, elle tourne en ce moment avec l'acteur qui joue dans Casa de Papel, Berlin, où il dit « Vendez-moi cette voiture ». Tout le monde lui explique les caractéristiques de la voiture, comment on essaye d'expliquer les caractéristiques du no-code, alors que celle qui gagne, c'est celle qui donne de la désirabilité à cette voiture. Donnons de la désirabilité au no-code. Et là, il va petit à petit infuser, un peu comme les sachets de thé. Hyper cool. Et du coup, enfin moi en tout cas, je ne suis pas à l'aise avec le fait de dire on améliore le ROI, on réduit les coûts. Parce que d'abord, aux bornes de nos organisations, la réduction de coûts n'est pas évidente. On n'a pas l'agilité d'une start-up. Par contre, il est beaucoup plus facile de démontrer justement qu'on améliore la qualité, qu'on fait plus de features, qu'on a livré plus vite. Et qu'en gros, on est plus efficient à équipe égale, à performance égale. Qualité, performance, désirabilité. J'adore. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut envoyer un big round of applause, j'allais dire en anglais. On a le temps pour quelques questions, s'il y en a, s'il y a des mains levées, par hasard, profitez-en. Il y en a 2 là-bas que j'en vois. On n'aura pas tout le temps l'occasion de vous avoir vous 3 sur scène, donc profitez-en. Bonjour à tous. Merci pour votre intervention. Moi, ça m'a vraiment donné à réfléchir. Alors, moi, je travaille dans le milieu hospitalier. Alors, vos conseils pour intégrer le visual programming, parce qu'il ne faut pas dire no-code, franchement, ouais, ça me donne vraiment à réfléchir et les conseils aussi par rapport à comment le faire accepter à nos institutions, sachant qu'aussi en plus, vous connaissez le monde, je pense un peu le monde médical, avec la lenteur de la chaîne décisionnelle pour arriver jusqu'en haut. Donc voilà, c'est vraiment ça et je pense qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Alors, on connaît assez bien le monde hospitalier chez DocaPost, puisqu'on maintient des solutions pour les hôpitaux. Vous allez avoir les mêmes sujets que l'on a au niveau des grands groupes, c'est-à-dire que vous êtes très on-prem. Il est très difficile d'exporter la donnée, surtout la donnée médicale. Il y a en plus des contraintes de stockage avec les hébergements d'IHDS dès que nous avons des données à caractère de santé. Donc j'ai envie de dire que pour vous, de toute façon, le sujet on-prem, c'est le premier facteur de décision. Si c'est pas on-prem, ça sert à rien. Après, le deuxième, une fois que vous avez passé toutes ces contraintes... rappeler ce que c'est le on-prem. Je suis pas sûr à 100% on-premise que tout le monde ait compris l'acronyme, peut-être, mais... Oui, on-premise, en fait, sur vos architectures, dans votre périmètre d'hébergement qu'on appelle aujourd'hui legacy par opposition à l'hébergement cloud. Dans le cloud est vraiment très à la frontière de l'impossible d'ailleurs à mettre en place en secteur hospitalier. Et puis après, une fois que tu as levé toutes ces barrières, c'est exactement ce qu'on a dit, c'est qu'il faut choisir des projets bien périmétrés, certainement aside, par exemple des projets HR, des projets human resources, des projets logistiques, voilà, qui ne sont pas cœur de métier, et démontrer la faisabilité. Puis après, la capillarité fait le reste. Ouais, alors moi, je voudrais rajouter une petite chose aussi. Je pense que chez nous, on n'avait pas la compétence en interne, on ne savait même pas ce que c'était. Et donc, je pense qu'il y a ce qui est aussi clé, c'est les partenaires avec lesquels on va s'associer pour ces projets. Et c'est extrêmement important. Et c'est pour ça aussi que je vous engage à discuter avec tous ceux qui sont là. Je ne les connais pas tous, j'en connais quelques-uns, voilà. Mais je pense que c'est ça aussi la clé. C'est-à-dire, c'est d'être accompagné par des consultants, des entreprises, des éditeurs, évidemment, mais qui vont pouvoir aussi comprendre un peu mieux votre besoin et faire le lien avec la technologie ou avec les systèmes. Voilà.
Nous, ça a été important, par exemple. Très important. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y en a. Waouh. Alors, il y en a une ici, ouais. Oui, bonjour, merci beaucoup. Alors, j'ai une remarque avant ma question sur NoCode et Visual Coding. Effectivement, entre nous, on parle de NoCode. Quand je vois qu'en face de moi, j'ai quelqu'un qui n'est pas du tout réceptif, je vais parler de Visual Coding parce que ça rassure. Mais en même temps, je me dis que contrairement à l'IA, au métaverse, etc., le NoCode, est-ce que ce nom pas très glamour lui a permis de grandir, de se développer tranquillement au bon rythme, sans créer de bad buzz ou de faux buzz à voir, qui fait que voilà, ça a commencé il y a plus de 14 ans, voire plus si on remonte à Excel. Donc peut-être que ça l'a un peu préservé de certaines tendances. Et sinon, finalement, du coup, c'est une question à voir, comment trouver le bon naming. Et sinon, j'ai une question tout à l'heure, quand vous disiez qu'il faut arrêter de parler du no-code juste pour gagner du temps et d'un point de vue très court-termiste. En fait, dans beaucoup d'entreprises, dans Legacy, on voit que très souvent, on a alloué très peu de ressources et de budget sur la documentation. Le fait de devoir prévoir la réversibilité sur tous les projets no-code, est-ce que ce n'est pas aussi une école et une pédagogie de bonnes pratiques désormais à avoir et qui permet de sécuriser aussi un budget pour la documentation, de se dire, voilà, on peut à tout moment avoir besoin de se libérer d'un prestataire dont on n'est pas content, puisque moi j'ai vu des équipes travailler pendant 18 mois pour décoder tous les process qui dépendaient d'Oracle. Si on veut sortir d'Oracle, ça prend plus de 2 ans. Donc est-ce que le no-code permet aussi de se dire, si on veut gagner notre liberté, ça passe par des bonnes pratiques et on va aller la direction et très sensibilisé sur le fait qu'il faut allouer désormais des ressources pour ça. Oui, je pense que c'est absolument clé, c'est un des critères importants. Juste une petite remarque, il ne me semble pas qu'on ait dit que le no-code, c'était pas important, que ça nous fasse gagner du temps. Il me semble que c'était plutôt sur le sujet financier, où on avait dit qu'en fait le critère le plus important n'était pas le gain financier direct. Voilà. Ouais, c'est ça. Et non, le temps c'est important. Voilà, c'est très très important. C'est même. Voilà. Après, sur le sujet de la documentation, il est clair que c'est un must-have. Ça, c'est sûr qu'on ne peut pas aller dans n'importe quelle technologie sans une vraie documentation. Après, en IT, vous le savez, le chemin pour sortir d'un système, il est à peu près équivalent au temps qu'on a mis pour y rentrer. C'est à peu près assez immuable. Qu'on aille dans le SaaS, dans le cloud, dans un ERP, etc., pour en sortir, on prendra autant de temps. Donc, et on prendra autant de temps si on a bien documenté. Si on a mal documenté, là, on ne s'en sort jamais. Bon, et puis heureusement, la plupart des outils aujourd'hui sont beaucoup plus matures là-dessus et nous génèrent automatiquement une très belle documentation, largement supérieure à ce que l'on peut faire nous-mêmes sur des langages de développement. Par défaut, je veux dire, sans incentiver tout le monde à le faire. Est-ce qu'il y a une autre question là-bas? Ouais. Et je crois que ça va être la dernière. Merci. Bonjour, bravo pour la conférence. J'ai 2 questions extrêmement rapides. La première, c'est vous parlez de problèmes de confidentialité, de on-prem. Vous ne parlez pas d'open source. Genre, ça va avec. Est-ce que vous avez regardé les outils open source? Et la deuxième, c'est vous parlez de testing. Enfin, vous parlez de qualité, que ça donne une meilleure qualité, les outils de visual programming. Mais comment vous faites du testing? Quel process vous avez pour faire du testing? Parce que nous, on essaye et franchement, le code, on sait faire depuis des décennies, mais le testing dans des outils no-code, c'est quand même vachement dur. Merci beaucoup. Pour répondre à la question du test, effectivement, ça change un petit peu puisqu'on fait un test de bout en bout. Ce qui fait qu'il faut anticiper les cas de test quand on fait les spécifications. On n'était pas câblé comme ça et c'est une modification de la méthode de travail. Pour te répondre sur l'open source, il n'y a absolument aucun problème de l'open source. Il est on-prem par définition. L'open source va avoir peut-être une... Enfin, moi, j'ai un warning sur les solutions open source. C'est que très souvent, elles vont utiliser des langages classiques, Python, JS, qui va laisser l'opportunité en fait, aux équipes de développement de peut-être un petit peu trop modifier ou un petit peu trop jouer avec l'outil, ce qui peut nuire ensuite à sa capacité à monter en version, à sa maintenabilité. Le fait d'avoir un outil en mode support, un petit peu fermé en fait, va obliger à urbaniser. Vous êtes tenu de faire une API parce que vous ne pouvez pas, développer ce qu'il vous faut dans l'API, dans l'outil parce qu'il ne le fournit pas.
Et 2, comme vous devez le faire à côté, vous êtes obligé de bien designer les interfaces. Et ça, en fait, c'est assez vertueux sur l'urbanisation des SI. C'est en ça que pour ma part, en fait, le sujet open source sur le no-code arrivera dans un deuxième temps. Est-ce qu'il y a une autre réaction? Je suis totalement incompétent là. Pas mieux. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'outils open source qui font du visual programming. Généralement, ça va être, il y a des gens qui vont développer une version allégée d'autres éditeurs, mais c'est vrai que j'avais pas du tout anticipé. C'est vrai que moi, quand j'ai un outil open source où j'ai envie qu'il fasse ce que je veux, au lieu d'ouvrir un ticket support, je fais une pull request. Et il y a un moment donné, très vite, trop vite. Ouais, et là, c'est là qu'on se retrouve avec des versions et des sous-versions qu'on ne sait plus maintenir. Donc, merci beaucoup. Merci à vous tous. On peut les applaudir. Et puis, petite pause, et on se retrouve tout à l'heure sur cette même scène. Merci encore. Hop. Nothing can keep us away. Be yourself, be young, be happy. Yes, I will dry your tears and feel your vibrations. Move the wind, oh, please come back every day. I will love again. Your soul is big and true. And now I feel it too. Please come back every night. I will rock you. You, oh baby. Please come back every day. I will love you. Your soul is big and true. And now I feel it too. Please come back every night. I will rock you. Worship is over. I've got just one thing on my mind. Such a divine lay. Boss man's been on me all day, but I'm headed your way. It's alright. It's on tonight, lay. About to get about this joint, yeah. Oh yeah. Ain't no doubt gonna put it down. Oh, yeah. Soon as you walk into the light, gonna turn it down, baby. Yeah. It's satisfied. Boy,
Bonjour à tous. Bonjour à ceux qui sont dans la salle et aussi tous ceux qui sont en ligne. Alors, avant de commencer, je voudrais vous dire qu'on va faire une conférence, un panel qui va être en français et en anglais. Et vous avez la chance d'avoir ici un QR code qui vous permet d'avoir la traduction automatique. D'accord? Donc, ceux qui ne parlent pas français ou anglais, vous pouvez utiliser le QR code. Okay? So this conference will be in English and in French. So if ever you don't speak French, or you can use this QR code and you will have the translation automatically. Okay? So I give you a few seconds if you want to download it, because we have speakers that speak French and English. Fine? OK? Alors, on a aujourd'hui une chance incroyable parce qu'on va avoir 3 représentants, un du secteur public, un du secteur privé et un éditeur, qui est un des grands éditeurs aujourd'hui, et d'ailleurs sponsor du Summit. Donc je voudrais déjà appeler Sandra Jeanne Laragolio. Alors, peut-être que vous ne connaissez pas Sandra Jeanne, mais tout le monde sait ce qu'elle a fait parce qu'elle a été la directrice de impôts.gouv, donc on est tous des utilisateurs de la plateforme, et on est vraiment ravis de vous avoir. Peut-être je peux vous laisser vous présenter rapidement. Eh ben, bonjour à tous, moi je suis ravie effectivement d'être parmi vous, et en plus avec une super table ronde animée par Frédéric, avec mes 2 confrères que Frédéric va vous présenter tout à l'heure. Alors effectivement, même si c'est sans doute pas ce que vous préférez faire, payer vos impôts, mais je pense que le site impôts.gouv, vous le connaissez, vous le pratiquez de fait, mais en tout état de cause, je sais que c'est un produit qui est quand même considéré comme simple. Et à défaut de vous faire aimer de payer l'impôt, au moins on essaye de simplifier les choses. Asseyez-vous, je vous en prie. Juste pour dire, vous avez fait une thèse sur la modernisation de l'État, ce qui nous intéresse parce qu'on est tous convaincus que la modernisation passe aussi par le no-code. Et votre organisation, c'est plus de 5500 développeurs, enfin informaticiens, on va dire. Oui, c'est ça. La DGFIP, c'est pratiquement, on va dire, 97 000 agents. Et parmi eux, on a la chance, en fait, à la DGFIP, d'avoir une très grosse DSI de 5500 informaticiens maison. Donc des gens qui ne sont pas des externes. Et c'est une chance. Merci. Donc on va accueillir aussi Karim Chaboun, qui est, alors pour le coup, du secteur privé. Je suis vraiment très content que vous puissiez nous rejoindre. Donc Karim travaille à Europe Assistance. On ne sait peut-être pas, Europe Assistance, c'est quand même 300 millions de clients à travers le monde. Je peux vous laisser vous présenter. Bonjour à tous. Merci Frédéric. Heureux d'être là. Très excité de pouvoir discuter de cette solution no-code, low-code que nous, on met en place aujourd'hui chez Europe Assistance, sous l'impulsion de mon responsable, donc Olivier, merci à lui pour le coup. Effectivement, Europe Assistance est une boîte qui travaille à travers le monde. On est présent dans la plupart des pays, et donc voilà, c'est une grosse activité. Juste pour vous informer que l'application qu'on est en train de monter, elle est dans le cadre de la partie assistance médicale, dans le cadre du voyage, donc c'est quelque chose de très précis, très inhérent en termes de sécurité, de data compliance. Donc je serais heureux d'en parler aujourd'hui avec vous. Ben, on sera très heureux aussi. Merci. Et on a la chance d'avoir avec nous Sean Montgomery. He's coming from the United States. Sean worked for Google. He built Google Photo and Picasa. He had an amazing background, and he's today the CTO of Xano. I don't know if everybody knows Xano, but Xano is really the leader in the back end in no-code. Maybe you can introduce yourself. Yes, very excited to be here. Sean Montgomery, been in technology for 25 years, absolutely love the no-code movement. My roots are at Google, learned how to scale platforms at Google Photos, and it's been my lifelong mission to take those lessons learned, put it into Xano so that everyone can benefit on how to scale properly. Thank you, Sean. You can take a seat. Moi, je ne me suis pas présenté, mais je suis Frédéric Najman. Je m'occupe principalement d'accompagner les grandes entreprises sur les mouvements aujourd'hui du no-code, mais dans le passé des grosses architectures. Je suis auteur de différents ouvrages sur les architectures client-serveur et notamment Java. Juste, je veux vous dire que je suis très content d'être là, déjà. La deuxième chose, c'est que je suis vraiment impressionné de voir ce que le no-code... On partage tous que no-code n'est pas forcément la meilleure terminologie, mais disons que la programmation visuelle
prend cette ampleur. Ça a commencé pour moi il y a presque 10-12 ans avec l'arrivée de Bubble, de Zapier. On prenait ça tous un peu comme un gadget pour faire du MVP. Et aujourd'hui, on a des panels incroyables avec des personnes du secteur public, du secteur privé. Juste avant, vous aviez le Crédit Lyonnais. Vous aviez, là, on va recevoir des gens de chez Bivouac BNP, Europe Assistance, Belfort. Enfin, on voit que les grandes entreprises, ils y sont. Ils sont en train d'intégrer tous ces stacks no-code et ils commencent à voir le bénéfice. Et je crois que c'est vraiment une marche énorme qui a été faite ces derniers temps. Et il n'y a qu'à voir le succès du NoCode Summit pour s'en convaincre. Voilà, ça c'est vraiment très impressionnant. Karim, je voudrais moi poser une question parce que là, on va parler de cybersécurité et d'adoption. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, les grandes entreprises se posent beaucoup de questions. Comment on va intégrer des stacks no-code dans du legacy, dans des stacks existants? Il y a des problèmes de déploiement, il y a des problèmes de CI/CD. Il y a une volonté d'intégrer, mais comment le faire? Et clairement, un des gros sujets, c'est la cybersécurité. Moi, personnellement, je l'entends à longueur de temps. J'ai envie de vous demander quelles sont les préoccupations. Vous n'avez jamais entendu parler de no-code. On arrive et on vous dit, tiens, on voudrait intégrer un stack no-code comme Xano, par exemple. Premier réflexe, première préoccupation. En anglais ou en français? En français, on peut. Okay. Ou en anglais. Les deux me vont. Alors, en fait, ce que tu dis, Frédéric, c'est exactement ce qui s'est passé dans les faits. C'est-à-dire qu'on a eu, sous l'impulsion d'Olivier, donc merci encore une fois à lui, on a pu avoir le fait de discuter sur ce sujet qui est le no-code et le low-code. Moi, j'en avais un peu entendu parler avant, notamment avec des solutions comme Bubble et autres, mais c'était plus sur des petites parties. Et là, en fait, le fait de se dire, OK, on va essayer de l'appliquer sur quelque chose de beaucoup plus général, un véritable projet international avec toutes les contraintes que cela implique, c'était intéressant d'un point de vue déjà en tant que personne technique de se dire, OK, on va participer à quelque chose d'assez grand et on va peut-être rentrer dans le détail et voir si qu'est-ce qu'on peut faire avec cette technologie. Donc dans ce cadre-là, l'idée c'était tout d'abord de rassurer les personnes avec qui on travaille et surtout nous-mêmes de voir jusqu'où on peut aller. Donc il y a eu une analyse qui a été faite, notamment sur la partie infrastructure, sur la partie cybersécurité, voir un peu quels sont les aspects qu'on doit respecter. Nous, dans le cadre de la partie medical assistance, on doit respecter des contraintes qui sont du data compliance qu'on pourrait également accompagner ou plutôt rattacher à la cybersécurité, parce que la cybersécurité c'est large. Quand on parle de cybersécurité, on parle de quoi? On parle de sécurité applicative, faire en sorte que les clients qui vont interagir avec nous soient en sécurité dans le domaine dans lequel on va les interférer avec eux. Également les employés. Il s'agit d'une application qui est aussi orientée aux employés, des opérateurs qui vont assister les personnes. Donc toutes ces parties-là, on a dû travailler dessus. Et donc je peux m'épancher un peu plus précisément si tu veux, Frédéric. Mais en gros, il y a eu une analyse qui a été faite. Alors moi, en tant que technical manager, j'ai dû discuter avec les différentes équipes qu'on a chez nous, notamment l'équipe de sécurité. Et la première fois, quand je suis arrivé, que j'ai parlé à l'équipe de sécurité de ce qu'était le no-code, low-code, eux, ce qu'ils ont entendu, c'est « waouh, c'est une boîte noire, black box ». Donc là, il a fallu faire un pas en avant et aller rentrer dans le détail et expliquer que oui, effectivement, il y a des sujets sur lesquels on n'aura pas la même visibilité que d'autres applications, mais au final, on peut faire des rapprochements avec des solutions qu'on utilise aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on utilise un Excel, un PowerPoint ou autre, quelque chose qui est répandu dans les sociétés, on ne sait pas quel est le code derrière. Et pourtant, on l'utilise, on a confiance. Alors effectivement, là, il y a un autre aspect qui rentre en jeu. C'est l'aspect, je dirais, partenariat avec ces compagnies de low-code, no-code. Nous, pour la partie no-code, on a eu la chance d'être avec Xano, notamment avec Sean. Et sur la partie low-code, sur la partie front, c'était avec Retool. Donc sur la partie back, là où il y a vraiment pas mal de spécificités sur Xano, on a pu être accompagné, avoir des réponses à toutes nos questions, et on a eu pas mal de questions, je pense qu'on a eu plus d'une centaine de questions, on a eu des allers-retours, des revues, on a fait ce qu'on appelle un third-party assessment, donc c'est le fait de rentrer dans le détail et de voir au niveau de la compagnie tous les sujets, est-ce qu'ils ont déjà réalisé des pentests, est-ce qu'ils ont des références en termes de clients, quelles sont les indications qu'ils peuvent nous donner en termes de vulnérabilité. On a dû demander d'autres choses également sur... Bon, peut-être que là, je rentre un peu trop dans le détail. On va peut-être passer aux autres questions. Je pense qu'on peut rester sur the translations working, right? Yeah. Okay, I will try in English anyway. So, from the editor perspective, okay, what are the most challenges when you work with big organizations from the public sector or private sector that you are facing in terms of securities? Yeah, good question. So the first thing is there's obviously a stigma about these no-code tools
they promise greatness, increased productivity. Can they deliver? Sometimes people are questioning that. So one thing that you have to realize is it's not just selling to these enterprise customers, it's finding a champion within these enterprises who literally is putting their own reputation on the line, trying to sell it to leadership. So really, I think it's everyone in the no-code space, it is their duty to make that internal sale as easy as possible. So the first thing about that is just making sure that there's visibility on what people are building. Are you speaking the same language? If you talk to the security team, they're used to certain ways with traditional development. Ideally, your no-code tool at least mirrors that. You want things to be familiar. Let's see, last... Maybe I would like you, because Karim says something super interesting about the black box. And I think it's a common thought from the enterprise to see the no-code tools like a black box. For example, with Xano, it's packaged with API, database, even automations. It's not easy to see what's behind the scene. What you can say to this company just to say it's not a really black box? Yeah, so I can address specifically how Xano does that. So Xano's secret weapon is the function stack. So we're trying to pioneer visual development, and visual development means that it's easier to see what this business logic is doing. You could do it in code, but everybody does code a different way. Visual development standardizes this development process. So if someone does an if statement, if a price is over $100, do this, it's very easy for other people to see it. So it's not a black box. You don't see traditional code, but you still see the business logic flow. And I think that's very important. Thank you. Sandra Jeanne, vous êtes bien placée parce que vous êtes plutôt celle qui a envie de moderniser l'État. Je pense qu'on a tous envie d'ailleurs. La question que j'ai envie de vous poser, c'est on en est où? No-code, service public. Et évidemment, on en parlait en coulisses, la sécurité, on parle des impôts, on parle des données des Français. En même temps, là, on parle aussi de données médicales. On voit bien qu'aujourd'hui, le no-code est utilisé dans des données bancaires. Donc, on a cassé cette barrière. Mais on en est où dans le service public sur ces sujets? Quels sont les freins et comment on peut finalement outrepasser ces freins-là, comme on arrive aujourd'hui dans le secteur privé? Alors effectivement, c'est beaucoup de questions en une seule, sans avoir la prétention effectivement de faire un état des lieux exhaustif de ce qui existe aujourd'hui dans le secteur public. Alors déjà, pour qu'on partage tous la même définition du secteur public, quand on met, et c'est notamment dans le cadre des travaux de ma thèse, quand on met le secteur public, ce sont à la fois donc les ministères, les directions d'administration centrale, mais aussi les établissements publics qui dépendent de l'État, des agences, des établissements publics de toutes sortes. Ça peut être des universités, ça peut être effectivement des organismes. Et il y a aussi, sur la partie secteur public, vous avez aussi des acteurs très importants que sont les collectivités locales. Bien évidemment, on va dire l'appréhension et l'implémentation du no-code, ça peut être un tout petit peu différent en fonction de ces différentes entités. Il y a quand même une ligne directrice, c'est qu'aujourd'hui encore, le no-code fait une apparition, on va dire, très timide encore. Très timide de manière consciente. Je reviendrai sur ce que j'entends par le mot consciente. Très timide parce que traditionnellement, de toute façon, le secteur public a toujours un petit peu plus, non pas de retard, je ne veux pas l'appeler comme ça, mais attend de voir un petit peu comment des nouvelles technologies qui émergent, comment le secteur privé s'en empare, s'il y a déjà possibilité en fait, d'avoir des retours, des rétex, et en fonction de ça, va décider de se pencher aussi sur une technologie qui commence à être éprouvée. Donc il y a cette part-là qui est très importante. Aujourd'hui, si on fait un petit tour d'horizon sur les ministères, alors déjà on a on va dire une DSI un peu interministérielle, qui est la direction interministérielle du numérique, qui normalement doit donner un petit peu
Le là, puisqu'elle irrigue évidemment les DSI des autres, enfin des ministères, elle n'est pas forcément complètement montée à bord sans pour autant en fait, limiter les initiatives. En fait, elle laisse une large part effectivement à l'initiative. Sur un certain nombre de ministères aujourd'hui, le no-code, soit n'est pas du tout étudié, soit ça commence timidement. Le ministère des Affaires étrangères, il y a une personne qui est un peu qui est en charge de ce sujet. Sur le ministère des Armées, c'est un peu particulier parce que le ministère des Armées est par définition souvent à la pointe en fait des technologies et notamment numériques. Une direction que je connais bien, la Direction générale des finances publiques, qui est aussi à la pointe parce qu'on a quand même montré qu'on savait faire des belles choses. Impôt.gouv, tu l'as rappelé Frédéric, mais aussi le prélèvement à la source, qui était quand même un très gros projet qui s'est mené sans sujet. Où là, finalement, c'est un peu dans ces deux ministères, en fait, on utilise du no-code, mais sans le savoir. C'est-à-dire qu'en fait, on va utiliser sur un certain nombre de produits, mais circonscrits généralement sur des projets un peu en destination de l'interne. Je donne un exemple. Le ministère utilise, en fait, sans le savoir, en fait, du no-code sur une plateforme qui gère, en fait, la réservation en fait, des voitures quand ils se déplacent, etc. Idem pour les avions. Et puis sur la DGFIP, sur l'école des finances publiques, on va gérer effectivement avec une plateforme no-code, mais sans savoir que c'est du no-code derrière, une plateforme qui permet effectivement de pouvoir demander un certain nombre de stages. Mais il n'y a pas encore, on va dire, du no-code pour du no-code, si je puis dire. C'est-à-dire de dire, on va utiliser cette technologie pour implémenter une application, une fonctionnalité. Pas encore. Pas encore, et tu me posais la question sur qu'est-ce qui freine. Qu'est-ce qui freine. Et bien évidemment, et c'est totalement en rapport avec la thématique de notre table ronde, et je reprends les paroles un peu de Karim, c'est un peu l'aspect boîte noire qui aujourd'hui suscite encore un certain nombre de craintes. C'est de dire, nous, effectivement, on manipule des données qui sont sensibles, que ce soit des données, parce que je suis le ministère des Armées, donc j'ai forcément des données sensibles, que ce soit la Direction générale des finances publiques, mais au-delà, des données qui sont fiscales. On a aussi, effectivement, des données médicales, des données sociales, des données qui ont trait à l'identité même, en fait, de la personne. Et donc, utiliser effectivement une no-code plateforme ou technologie, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. On a des craintes sur est-ce qu'il n'y aurait pas quelques failles de sécurité? Est-ce que si on laisse effectivement des personnes qui ne sont pas forcément des développeurs chevronnés, est-ce qu'on aura bien conscience qu'on a traité le sujet de la cybersécurité? Donc c'est franchement un des freins, effectivement, aujourd'hui, majeurs. J'en discutais avec mon RSI il n'y a pas très longtemps, qui me disait, oui, c'est une crainte. Et donc, il faut lever cette crainte, bien évidemment. Parce que, justement, voilà. du coup, j'ai envie de rebondir avec Karim pour vous poser la question. C'est comment, chez Europe Assistance, parce que je sais que vous avez fait des audits, vous êtes rendu, comment vous avez fait sauter ces freins? Parce que vos données ne sont pas moins importantes, j'ai envie de dire. On parle de données médicales et puis vous êtes international. Les règles des données médicales ne sont pas les mêmes dans chaque pays. Donc même en termes de centralisation, ça pose aussi une question, parce que chaque pays a ses propres lois. Comment vous avez réussi à faire passer, on va dire, ces stacks no-code au sein d'Europe Assistance? Quelles sont les certifications indispensables? On sait que par exemple que Xano est un des stacks les plus certifiés, RGPD, HIPAA, SOC 2, SOC 3, etc. Est-ce que ça vous rassure, finalement? Est-ce que ça suffit, le fait d'avoir des certifications? Ou est-ce qu'il faut encore aller plus loin avec des audits, etc. Comment tu as fait? Alors là, c'est une large question également. Donc, tout d'abord, je rejoins totalement ce qui a été dit et j'irai plus loin. Nous, voilà comment on y a répondu. Premièrement, à qui on parle? C'est l'un des éléments les plus importants. Effectivement, comme tu viens de le citer, quand une entreprise arrive avec des gages de certification, IPA, HDS pour la partie médicale. Donc là, on parle de certification par rapport à la gestion de la documentation ou des documents médicaux. Donc, on a des gages de sûreté, de sécurité qui nous disent, OK, là, on traite avec des personnes qui sont sensibilisées, qui savent ce qu'elles font et qui sont des professionnels et même des experts en la matière. D'accord ? Donc ça, c'est un premier sujet, effectivement. On peut également parler des certifications, comme tu l'as dit, SOC 2, SOC 3, qui sont d'autres
certification qui permet de garantir également que les process, que les usages qui sont suivis au niveau de l'entreprise sont ceux qui permettent de respecter toutes les règles de l'art en termes de sécurité de la donnée. Donc ça, c'est un élément. À qui on parle? Donc on parle à Xano, Haritool, et ils ont les éléments, ils ont la compétence pour gérer ce genre de choses, premièrement. Deuxièmement, la deuxième chose qui arrive très rapidement, c'est qu'on parle de données de personnes. Donc là, dans la salle, tout le monde ne veut pas voir ces données qui se retrouvent n'importe où, et c'est normal. C'est peut-être l'un des enjeux de cette décennie, peut-être du siècle, la donnée privée, faire en sorte que la donnée personnelle, la donnée privée soit protégée et qu'elle ne soit pas, qu'elle soit à l'abri tout simplement. Alors dans ce cadre-là, on a eu une démarche qui était assez intéressante, c'est que tout d'abord on a étudié les différentes solutions qui étaient proposées par les éditeurs, notamment Xano. Et on proposait une solution qui était en SaaS, donc Software as a Services, donc c'est-à-dire qu'on vous propose l'application directement avec tout ce qu'elle a directement chez la compagnie. C'est-à-dire qu'on ne détient pas les données, elles sont chez la compagnie. Dans ce cas-là, dans ce contexte-là, ce qu'on s'est dit, c'est ça peut poser des problèmes parce que là, ça voudrait dire que nos données personnelles, enfin les données personnelles de nos clients, les données privées de nos clients, elles seraient vraiment maintenues, stockées auprès de la compagnie de NoCode Low-Code. Et nous, on ne voyait pas le NoCode Low-Code comme la compagnie qui devait détenir les informations importantes. Et donc là, Xano, en discutant avec Xano, notamment Ritool également, mais vraiment avec Xano, on a eu cette possibilité qui était de dire, OK, on va utiliser Xano en mode self-hosted. Donc, c'est-à-dire que nous sommes les conteneurs, en quelque sorte. Donc, nous avons notre propre cloud privé qui nous appartient. On reste détenteur et owner de toute la data, mais on pourra utiliser la technologie no-code telle qu'on la voulait, c'est-à-dire pour vraiment améliorer les capacités de développement, de construction de l'application et pouvoir l'utiliser en tant que telle. Et là, on a levé en quelque sorte une barrière parce qu'à partir de là, nous sommes maîtres de notre donnée et donc on n'a plus cette problématique de se dire qu'est-ce qu'on va faire avec la donnée. Effectivement, derrière, on a eu des questions, on a confirmé qu'il n'y avait pas de transfert de data en soi, qu'on respectait les normes de sécurité, que ce soit en termes de transport de données, ce genre de choses. Et à partir de là, toutes les barrières se sont levées, et on a pu aller plus loin. Voilà, je dirais, ce qui a vraiment fait la différence, c'est ce self-hosted mode, en se disant, voilà, bien sûr, comme je le disais, le acquis, c'est la première chose, à qui on parle, et ça, on a déjà donné les éléments, avec notamment toutes les certifications. And Sean, we see that in the no-code stack, like backend no-code stack, it's a big add value also for the security teams because it's free up some resources. As soon as the stack arrived, still secure with all the certifications, that it's very time consuming for teams to get these certifications. And also, are you doing like pen testing? How are you assure that all along the way, the stack is always secure and compatible with the legacy, and I think it's free up a lot of resources for the customer also that, for example, Xano, take care of it. Yeah, so compliance and certifications, and they're very, very challenging to get. So you need to have a serious security team that's constantly trying to push the envelope. At Xano, we have over 16, which is a lot. SOC 2 is one of them, ISO 27001, currently going after NIST. We keep trying to raise the bar, and even though it's challenging, by doing so, it then means you're speaking the language that all enterprise want to hear, and it just makes the journey a whole lot easier. For people just starting to get into enterprise deals, I can't stress enough how overwhelming it can be to get like 150 security questionnaire that it makes you dizzy. But if you're accustomed to that and you start putting in the reps to go through the motions and you've got all these certifications, it starts to become not so bad. It takes a little bit to get there, but once you're there, it becomes a whole lot easier. And in terms, let's say you're in France and you have some customer that needs sovereignty. They can be hosted in like Google or the GAFA. And where are you hosted, Karim?
Azure. Azure, But Microsoft. private- yes, it's a so it's a private good cloud. example that you can take a no-code stack and Yes. put it in your own Yes, cloud. totally. And any answer for this kind of customer that needs sovereignty? Yeah, so part of the journey, or part of running a no-code business is first get the product good enough where people are enjoying the productivity improvements. That tends to be the SaaS offering. But that's just the start of the journey. After that, you then need to repackage it and make it so it can fit into any shape that these enterprise customers want. It could be, and there's different examples of it. It could be a POC, right? It maybe is just 30 days, but you don't want to spend 3 weeks setting it up. So how do you make it so you can just get something, it may not be the full feature product, but how can you get that proof of concept up earlier to test it out? There's also, enterprises love on-premise. There's various flavors of that. There's some with no internet. There's some where everything needs to go through proxies. So you just need to make sure that you're comfortable dealing with randomness. And it's easier said than done, but going through the motions allows you to shape your product so that you're comfortable actually deploying it in all these various situations. Very nice. Sandra Jeanne, on voit bien que les éditeurs font des énormes efforts pour sécuriser aussi les stacks. On voit bien que de l'autre côté, dans le service public, il y a besoin de réassurance et d'assurance continuelle. Est-ce que les outils no-code qui sont plus open source, finalement, ont plus de chances d'être adoptés par le service public? Parce qu'on voit bien qu'il y a différentes approches aussi dans les outils no-code, low-code. Alors, effectivement, souvent, c'est le cas en fait, de l'open. Par exemple, la DGFIP, elle est beaucoup sur des solutions d'open source. Donc, c'est vrai que ça peut être un avantage. Ce que disait tant Karim Köchen d'ailleurs, c'est qu'effectivement, il faut donner un certain nombre de garanties. C'est-à-dire, bien évidemment, ce que va réclamer le secteur public, c'est que, bien sûr, les outils utilisés, les technologies utilisées soient compatibles RGPD, conservent évidemment la souveraineté, puisque c'est très important. C'est très important, et donc puisse aussi émerger sur les grandes normes de sécurité qui sont édictées par l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité. Et effectivement, si déjà on a ces gages-là, c'est source évidemment d'assurance. C'est source d'assurance, bien sûr. Ça ne suffit pas, bien sûr. Moi, je pense qu'il y a un vrai travail, c'est là-dessus que je milite, c'est pour qu'il y ait un petit peu d'évangélisation. Parce que je pense que souvent, ce qui est frais, c'est ce qu'on ne connaît pas ou qu'on est mal. Et je pense que justement, sur le no-code, low-code et toutes les technologies et les outils, que ce soit les outils ou des éditeurs qui ont fait, comme vous le dites, Frédéric, comme vous le dites tous les trois, beaucoup d'efforts, je pense qu'effectivement, cette méconnaissance fait la méfiance. Et je pense qu'il y a un vrai rôle d'évangélisation, tant des éditeurs que aussi peut-être avoir des cas très pratiques à partager pour dire qu'effectivement, Europe Assistant, tu le disais Karim, vous manipulez aussi des données qui sont sensibles. Je pense que c'est de nature justement à pouvoir donner une certaine assurance et de pouvoir aussi faire en sorte que certains ministères, certains organismes puissent se lancer aussi dans un projet de no-code, low-code. Moi, j'y vois en tout cas, pour ma part, on parlait puisque comme tu l'as rappelé, je suis en train de terminer une thèse sur la transformation et la transformation numérique, évidemment, des organismes publics. Pour moi, c'est aussi un des éléments de transformation. Aujourd'hui, encore plus qu'hier, je dirais, le temps du politique est un temps qui est court et qui est de plus en plus court. Le no-code a pour moi un avantage important, c'est que ça permet assez rapidement de pouvoir peut-être mettre en place une fonctionnalité, de pouvoir mettre en place une application qui est une réponse en fait apportée à la volonté, au souhait du politique. Donc si on a d'un côté cette assurance que toutes les garanties de sécurité peuvent être faites et qu'il y a une connaissance de l'utilisation et de la pertinence en fait de ce type d'outils et de technologies, pour moi, les freins à l'adoption peuvent se lever de ce fait.
Très bien. Justement, alors Karim, chez Europe Assistance, comment tu as convaincu finalement les ciseaux on sait bien dès qu'il y a du changement, il y a des craintes, surtout chez des gens de la sécurité. Est-ce que tu as eu des no-go, des barrières à faire tomber, et comment tu t'as convaincu au moins d'auditer et finalement à faire passer ça? Et j'en profite pour poser la deuxième question en même temps, c'est que tu disais que vous étiez sur Retools et Xano, donc vous avez finalement séparé le front du back. Comment vous avez travaillé sur la sécurisation de la communication finalement entre le front et le back à travers, j'imagine, des API, de l'authentification, etc. Voilà, c'est une grosse question, mais... Donc déjà tout d'abord, comment on a travaillé, Sean en a parlé assez rapidement, mais nous, c'est ce qu'il a dit en fait, cette démarche qu'il proposait tout à l'heure, c'est ce qu'on a suivi. La première phase, c'est-à-dire qu'on était dans une phase où on a pris un large éventail de personnes auprès desquelles on a essayé de sensibiliser au low-code et no-code. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un use case précis qui concerne un cas de Travel Medical Assistance, et à partir de ce cas-là, on a créé un proof of concept, donc un POC basé sur Xano et Retool, qui nous a permis de mettre en œuvre en 2-3, c'était peut-être moins de 2 mois, une application qui permettait de voir en fait ce que ça donne et de montrer quel est l'éventail des choses qu'on a pu faire en 2 mois. L'avantage, c'était quoi? C'était d'une part, même si on a utilisé la solution SaaS, pour être clair, comme l'a dit tout à l'heure Sean, si on était parti sur une solution avec une infra qu'on aurait dû porter nous-mêmes, on aurait apporté de la lenteur qui ne serait pas due à la solution en elle-même, mais plutôt à des contraintes organisationnelles. Donc, on est parti sur la solution SaaS. On a, avec des personnes, je dirais, qui n'étaient pas non plus des personnes expertes ou seniors, des personnes qui étaient plutôt jeunes, des débutantes. On a lancé le POC. En 2 mois, on a eu un résultat, je pense qu'il a bluffé pas mal de personnes, qui a permis déjà d'une part auprès des personnes qui sont plus côté business de se dire « Ah, en fait, le no-code, ça ne veut rien dire pour moi. Le no-code, low-code, ça ne veut strictement rien dire. Moi, je comprends qu'est-ce qu'une application et comment elle fonctionne. » Donc là, c'était le fait de dire « Avec du no-code, low-code, on est capable de répondre à votre besoin. » Ça, c'était la première étape. Deuxième étape, c'était de montrer aussi aux personnes qui sont plus sur la partie sécurité, sur la partie infra, quel est le résultat attendu. Alors là, on a pu leur donner des détails sur la partie vraiment au niveau de l'application, comment on y accède, comment on gère les accès en base de données, comment on gère les API, quels sont les modules qui sont assez évolués, qui permettent de gérer tout ce qui est airbag, donc role-based access control, d'avoir vraiment toute cette définition qui permet de rentrer vraiment dans l'aspect sécurité. Ok, on a besoin d'avoir de rôle, c'est possible parce que les solutions le permettent. On veut sécuriser des accès ou non, c'est possible également. On a des documents, on a par exemple chez Xano 2 périmètres, ce qu'on appelle les private documents et les public documents, et on a donc un accès qui est très très restreint et très sécurisé sur la partie private document. Donc ça, c'est le premier aspect, on a fait le POC, on a montré le résultat, et là les gens ont compris, ah ok, on comprend mieux. Et comme je le disais tout à l'heure, donc on a pu rentrer encore plus dans le détail en posant une centaine de questions. Sorry for that, Sean, because I know you had a lot of questions to answer from us. Mais voilà, on a vraiment fait ce qu'il fallait pour être capable. En fait, la question que tu m'avais posée, c'est comment tu as répondu. En fait, c'est pas moi qui ai répondu, c'est vraiment Xano et Retool qui ont répondu. C'est-à-dire que moi, à chaque fois, je faisais la navette vers la sécurité, vers l'infra, vers les différentes équipes en disant quelles sont vos questions. Ok, il vous en faut plus, pas de problème. Dites-nous de quoi vous avez besoin. Et là, on revenait vers Xano et vers Retool et à chaque fois, on avait les réponses aux questions. Et le fait d'avoir des réponses à chaque fois, ça permet d'aller plus loin et à un moment de se dire ah, je pense qu'on ne peut pas poser plus de questions que ça. Donc rien que ça en soi, ça permet aussi de certifier ou de confirmer que tout le monde soit sur la même vision et qu'on soit tous d'accord. Ok, on a répondu aux questions essentielles. Il faut aussi se dire une chose qui est importante. Un système sans risque, ça n'existe pas. Ce matin, j'ai participé à... Enfin, j'ai plutôt pu voir cette conférence qui a eu lieu sur la partie Business Transformation. Et il y avait l'une des questions de l'audience qui était, oui, voilà, on a travaillé avec Oracle Forms. Il se trouve qu'à un moment, Oracle Forms est tombé. On n'a rien pu faire. C'est un risque qui existe pour même des grosses entreprises. Donc, il faut, en fait, voir à quel niveau est ce risque. Et si ce risque n'est pas élevé, là, on peut passer à la suite. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, on a eu un risk assessment, que ce soit au niveau entrepreneurial, c'est-à-dire que là, on parle de partnership avec Xano pour voir la solidité, la pérennité de la société. Mais on a eu également un risk assessment beaucoup plus technique, où là, on est rentré dans le détail.
effectivement, je l'avais déjà dit, mais les pentests qui seront réalisés, il y a des pentests qui sont réalisés par exemple par Xano, mais nous, on va en réaliser également de notre côté, c'est prévu, et ça fait partie aussi de nos process pour garantir que tout est OK. Et j'aimerais aussi revenir sur une chose. Tout à l'heure, c'est vrai que je parlais de black box, mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que en soi, la manière dont le no-code, low-code est fait limite les développements. Et il ne faut pas perdre de vue que moi, je viens vraiment de l'ingénierie software, donc vraiment, j'ai été développeur au départ. Il y a beaucoup d'erreurs de sécurité qui sont réalisées par des développements parfois, dans la manière dont on développe, dans la manière dont on code. Et ça, c'est souvent le cas avec des personnes qui sont débutantes. Là, l'un des avantages qu'il y a avec le no-code, low-code, c'est que vu que tout est déjà prêt en quelque sorte et fait de la bonne manière, il s'agit juste d'utiliser en fait ces pièces du puzzle pour monter ce dont on a besoin au final. Et dans ce cadre-là, ça veut dire qu'on a derrière une sécurité qui est inhérente. On parle souvent de security by design, je pense que c'est le cas. Et on parle également de privacy by design, je pense que c'est le cas aussi. Parce que c'est-à-dire qu'on fait en sorte aussi de respecter certaines règles en termes de privacy. Par exemple, les logs chez Xano, on ne met pas de privacy, enfin de données personnelles ou privées dans les logs. Ça, dans des, je dirais, modes classiques de développement, on ne peut pas le garantir. Il faut à chaque fois avoir des éléments qui permettent de sécuriser ça. Voilà. Je pense qu'il y avait une seconde question aussi. Tu m'avais parlé de la deuxième question. Vas-y, réponds-y. Alors, je crois qu'on avait parlé des moyens et tu m'avais dit, je crois que c'était par rapport à Retool et Xano. Donc, comment on a fait pour sécuriser tous les échanges entre le front et le API? back. Voilà. Exactement. Alors, nous, le pari qu'on a pris, c'est-à-dire de se dire, OK, c'est du no-code, c'est du low-code, effectivement. Sur la partie back, on a Xano, sur la partie front, on a Retool, mais on considère qu'en fait, en soi, il n'y a pas de différence avec une application classique. Voilà, ça, c'est la base. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les contraintes ou je dirais, les requirements, les besoins de sécurité qu'on avait pour des applications classiques, on a les mêmes pour la partie no-code, low-code. Donc si on doit sécuriser avec de l'eau ou autre, on le fait. Alors honnêtement, là, on va beaucoup plus vite parce que la mise en place du SSO avec du Xano ou du Retool, c'est déjà fait. Donc on a juste à appliquer et à configurer et c'est bon. Je dirais que la magie opère. Du coup, j'ai envie de te poser la question, comment tu mesures le rapport coût-bénéfice? C'est-à-dire que tu dis ça va plus vite, c'est déjà packagé. Finalement, on peut mettre du ROI dessus. Comment vous avez mesuré ça en fait pour vous dire voilà, maintenant on va le généraliser, on l'a adopté, c'est gagné. Pour l'instant, on est toujours dans le cadre de la réalisation du projet, c'est quelque chose qui est en train de monter. Donc en termes de ROI, il y aura plusieurs ROI qui seront demandés, il y aura des ROI business qui seront demandés et autres. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore le recul pour dire quel est le ROI. Par contre, ce qu'on peut dire et ce dont on est sûr, c'est que là où on avait besoin de beaucoup plus de temps et de beaucoup plus de personnes, on va avoir des gains. Ça, c'est des gains effectifs. C'est-à-dire qu'on va développer plus vite et je dirais en moins longtemps. Enfin, c'est vraiment plus vite avec moins de personnes. Et c'est là où on aura vraiment un gain. D'accord ? Il y a des gains inhérents dont j'avais parlé, le fait qu'il y a de la security by design, du privacy by design, c'est-à-dire qu'on n'a pas de développement en plus pour mettre ces choses en place parce qu'elles sont déjà prêtes. On va juste utiliser les moyens qui existent dans ces solutions-là. Ça également, ça pourrait rentrer dans le ROI. Après, ce qu'il faudra voir, c'est effectivement, avec le recul, revoir, OK, cette solution, voilà ce qu'elle nous aurait en quelque sorte coûté selon le mode classique et voilà ce qu'elle nous coûtera selon le mode, je dirais, no-code, low-code. Nice. Sean, I'm just continue what Karim said. How to integrate the security in the life cycle of the development? Yeah, so this will be a tiny bit technical, but I'll do my best here. So there tends to be three things that you really want to do. First, input and output validation. Essentially, anything coming in to your APIs, like a number, should be a number. Anything going out, same way, same concept. So most tools tend to do the input framework, which is great. I'm not sure all of them actually go the distance though and do the output framework. The nice thing about that is it makes sure that the API response is exactly as you expect. If there's extra data in there, it will get filtered out, which is very important. You want things to behave as you expect.
So that's in and out. Another crucial technology that should be part of all these platforms is middleware. So middleware essentially is you're able to put your own business logic before or after the APIs. So security teams love this stuff because you can say, hey, all these APIs 100% need to be authenticated by Microsoft Entra ID, right? That's very important. Also, and then you can do the same thing at the end. Maybe you want to log activity. If you have administrators doing stuff, it's crucial to make sure all that activity is always logged. You then have policy enforcement, right? So now that we have the tools to actually do stuff the way we want, policy enforcement is peace of mind for leadership to actually know that everything is operating as expected. So an example of that could be maybe a new developer came on board and they forgot to add the Entra ID step to a certain API. Policy enforcement all of a sudden sounds the alarm and it shows that, hey, maybe 99% of these APIs are compliant and it's something to do rather than not know about it and then have a security issue. So I think those three points really help. And Sean, what's the impact today of the artificial intelligence and also the deep learning will have on the security? Yeah, so this is a tricky subject, and a lot of people have different opinions on AI. At Xano, we've been thinking about this a lot, and at Xano, we're all about trust but verify. So let's unpack that for a second. So the first thing is AI is obviously great at doing stuff with a natural language prompt. The question is, do you actually know what it's doing? Like your product should be more than just a quick demo. Like you actually want to understand what it's doing. It's great that it did it, but you want to understand what it did so that you can then take over. I think it is a slippery slope to rely 100% on AI. I think AI should be an enhancement in your tool belt where you can take over. But if you always need to ask AI to fix something, I think that can be challenging. So the next question is, okay, let's still rely on AI, let's let AI enhance our productivity. How do we, and we're supposed to understand what it's doing, how do you do that in an efficient way with these no-code tools, visual development? It's very important to have, regardless of what your product is, to show a before and after. So if your AI all of a sudden adds some new logic, you just need to know in an easy manner before it was this, after it's this. That sounds great, and you can click that checkbox, and all of a sudden you've got your updated features. So I think that's like a safe way to really kind of embrace this AI revolution and put it to use the best. Thank you very much. Et il nous reste peut-être pour une question, si quelqu'un dans la salle aura une question orientée vers la cybersécurité et le no-code. On va essayer de faire court, juste. Bonjour, Jean-Louis Divol. Je travaille pour Bonjour. un éditeur qui s'appelle ODrive et qui est un des rares éditeurs français à posséder la certification SecNumCloud, DORA, NSI2, etc. Juste une question, qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de travailler avec Xano pour fournir un nouveau service sur mes private cloud? Voilà, très vite. So just to reiterate, what would be an obstacle to use Xano on a private cloud? Was that the question? So I would say there's no obstacle. Xano is able to deploy. We have our enterprise edition is self-hosted. So it's a Helm chart, which is fancy for a package deployment option for Kubernetes. But you can install that as long as you have Kubernetes. You can install that in any cloud you want. You can install it on your laptop. You can install it in GCP, Azure, AWS, or a sovereign cloud. It doesn't really matter.
And there's zero connection back to Xano. It is entirely self-hosted. You don't even need internet, right? It's entirely self-hosted, and you can deploy it as you want. And all the scalability is built in. It takes advantage of auto scaling, up, down, left, right, and it's all in your control. Bon, merci beaucoup. Ah, il y avait une autre question, je ne vois pas avec la lumière. Ah, une dernière, alors rapide. Bonjour, merci pour votre intervention. Et j'avais une question, ça va être rapide. Qu'est-ce que vous pensez de la combinaison NoCode blockchain pour les années à venir? Peut-être Karim, un avis là-dessus? Est-ce que vous utilisez de la blockchain aujourd'hui chez Europa Systems? Non, aujourd'hui on n'utilise pas de blockchain. La question c'est déjà, il ne faut pas oublier ce qui drive. Ce qui drive c'est le business first. Blockchain propose pas mal de choses, pas mal de... Je sais qu'au niveau de la sécurité, le blockchain permet de garantir pas mal de flux, pas mal d'échanges. Aujourd'hui, on n'a pas eu ce besoin en tant que tel de l'utiliser en tant que tel. Sean, I don't know if you have any case maybe where you had to combine the blockchain and the no-code solutions. So, unfortunately, blockchain is not my area of specialties. We do have some customers that use various APIs. So as long as there's an API to some managed service to handle that blockchain, that's piece of cake using Xano. If you need, I just don't have it for a specialty item on mining or calculating certificates or signatures. I'm not entirely sure, but I do know if you have an API to some third-party service that specializes in that is definitely doable. Peut-être peut-on demander s'il y a une précision peut-être sur le sujet? Malheureusement, si on ne veut pas se faire taper sur les doigts, on va être obligé de laisser la scène. Sean, thank you very much. Sandra Jeanne also, thank you. Karim, thank you very much. Thank you. Merci beaucoup. Si vous avez des questions et vous vous sentez frustré de ne pas avoir pu les poser, vous pouvez toujours me les envoyer, je les transmettrai directement à chaque intervenant. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Bravo.